nabigyan ng alcohol na locally produced ng Institute for Science and Technology Research. Alcohol na ipinamamahagi namin sa mga tao dito kasi kailangan natin yung alcohol. Yun ay kaloob din ng ating universidad sa nasasakupan ng barangay. Kaya ako, in behalf of my council, kami ay nagpapasalamat ng marami sa ating universidad dahil hindi tayo pinababayaan sa lahat ng lalo itong pagkakataon na to na talagang lahat naman na kailangan ng tulong, nakita ko naman sa ating universidad ang magaling at mahusay ng pagsuporta sa ating pamilya. Sa panahon na hirap ang ating mga kababayang makatanggap ng tulong medikal, ay nabigyan ng psychological at medical assistance ang ilan sa mga miyembro ng universidad na nakaranas ng iba't ibang karamdaman noong nagsimula ang pagtaas ng kaso ng nasabing sakit sa bansa. Sama-sama ring binuo ng Medical Services Department at Facilities Management Office ang isang triage sa loob ng PUP Santa Mesa Campus para masigurado ang kaligtasan ng mga empleyado na papasok sa universidad. Bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19 ay nag-produce din ang PUP ng face shields. Ito ay ipinamahagi sa iba't ibang ospital, opisina ng gobyerno, kalapit na barangay, Philippine Red Cross, at miyembro ng komunidad ng PUP. Hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat na nang maipatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ, ay may mga estudyanteng na stranded sa kani-kanilang dorm at hindi makauwi sa kani-kaniyang probinsya. Linggo-linggong ayuda mula sa iba't ibang benepisyaryo, maging sa bulsa ng mga empleyado at faculty members ang naipamigay sa mga nasabing estudyante. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa PUP kasi malaking tulong po yung nabibigay nila sa amin bilang kami po ay hindi po nakakauwi. Natutulungan po nila kami sa aming pagkain sa araw-araw. Every week po silang nagbibigay sa amin ng ayuda po, lalo na po yung mga tao sa admin po. When just the pandemic started and I didn't have food as well, but when I knew that PUP will distribute food for stranded students from PUP, I was extremely excited and I felt really lucky. Sa tulong din ng Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno, ay may naiuwi ring mga estudyante sa kani-kanilang pamilya. Fortunately, OAA, they did their best to help us finish every document to renew our student visa. After a few weeks, we finished the document of my student's visa. I received a news from Vietnam that they will send a repatriation flight from the Philippines to rescue Vietnamese people here. Sa darating na pasukan ay haharap ang buong universidad sa new normal. Sasalubungin ng mga estudyante. Kasi malaking tulong po yung nabibigay nila sa amin bilang kami po ay hindi po nakakauwi. Natutulungan po nila kami sa aming pagkain sa araw-araw. Every week po silang nagbibigay sa amin ng ayuda po, lalo na po yung mga tao sa admin po. When just the pandemic started and I didn't have food as well, but when I knew that PUP will distribute food for stranded students from PUP, I was extremely excited and I felt really lucky.
Sa tulong din ng Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno, ay may naiuwi ring mga estudyante sa kani-kanilang pamilya. Fortunately, OAA, they did their best to help us finish every document to renew our student visa. After a few weeks, we finished the document of my student's visa. I received a news from Vietnam that they will send a repatriation flight from the Philippines to rescue Vietnamese people here. Sa darating na pasukan ay haharap ang buong universidad sa new normal. Sasalubungin ng mga estudyante, administrador at kaguruan ang tinatawag na FlexTel o Flexible Technology Enhanced Learning. Sinisigurado ng FlexTel na walang estudyante ang mapag-iiwanan sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon. Sa FlexTel ay hindi lamang iisang forma ng delivery ang gagamitin ng mga kaguruan para masiguradong lahat ng estudyante kabilang sa iba't ibang antas ng lipunan ay makapag-aaral. Ilan dito ay ang face-to-face learning sa panahon na maaari nang magbukas ang mga eskwelahan, nasisiguraduhin ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa pamamagitan ng physical distancing, iba't ibang health and hygiene measures, bawas na bilang ng araw na pagpasok, at mas maliit na bilang ng estudyante sa classroom. Online na maaaring synchronous o asynchronous learning na re-respeto sa ekonomikal na kakayahan ng estudyante. At digital at off-grid na magpapadala ng instructional material sa mga estudyanteng walang gadget o walang kakayahang kumonek sa internet dahil sa ekonomikal na estado ng kanilang pamilya o lugar. Dinedevelop na rin ng mga kaguruan ang instructional materials para sa iba't ibang klase na tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa new normal. Kabilang sa paghahanda ay ang pagmimintina ng mga classrooms, paglilinis ng mga pasilidad, at pag-conduct ng mga regular na meetings para sa development ng iba't ibang sektor. Sa kabila ng takot at pangamba, hindi tumitigil ang mga iskolar ng bayan para tulungan ang isa't isa. Tunay ngang kahit sa panahon ng panganib ay isinasapuso ng bawat PUPian ang mga salita sa himno. Gagamitin ang karunungan mula sa iyo para sa bayan. A pleasant afternoon to each and everyone. Welcome to Implementing Best Practice Methods within the Department webinar. This is brought to you by Bachelor of Science in Entrepreneurship, 4th year student batch 2021. I'm Aldrin. And I am Jem de Guzman, and we will be your MC at this afternoon's event. I would like to remind everyone to the house rules to ensure the smooth flow of the program. To ensure the smooth flow of our program, we would like to remind everyone of the house rules. Keep your microphones muted during the webinar to avoid distracting the sessions. We encourage everyone to turn on their cameras during the webinar, but remember, keep your microphones muted. If you have any questions, feel free to type
in the chat box. We will going through them one by one and answer them after the discussion of speaker. Taking photos, screenshot, or videos during the webinar and sharing them to any social media platform is highly discouraged to respect the privacy of other attendees. The organizers will be taking a photo at the end of the webinar for documentation purposes. Before we start, let us take a moment of prayer and afterwards the singing of the Philippine National Anthem. Our Heavenly Father, the fount of all goodness and grace, the cause of wisdom, the source of intelligence, we welcome you, O Lord, to this auspicious gathering of your beloved, who continuously give you thanks for every opportunity to learn something new and become fruitful to the works of your creation. We humbly come to you, not because we are worthy, but because we find ourselves in need of you, who is our strength and our hope, to continue despite the challenges we face in health, prosperity, and our solidarity with one another. We pray that today's gathering, made possible by the grace of advancements in technology and social media, become successful in its endeavors, so we can offer it back to you as our humble offering to honor you, glorify you, and love you through our deeper connection with everyone. May we find bliss in today's session and become more productive children and co-creators of the earth. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, elas na silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyak ka ng magiting, sa manlulupin. Nananatang tutok sa simoy at sa langit ang pagaw ay tinatang tula, awit sa pagkayang minamahal ang isang
There you go. And now I would like to appreciate our participants as well as our resource speakers who came in this program. Maraming salamat po sa inyo for taking time of your Saturday afternoon. I would also like to recognize the committees from OJT Training Program in PUP-OUS who organized this webinar to hone students in developing further knowledge and skills and reach out to more employees out there to join us in the Open University system. And to formally begin our program, please join me in welcoming instructor Frederick Jose Baisa, one of the core specialists here in PUP Open University System, for opening remarks. Hello, good afternoon, everyone. Can you hear me? Can you hear me clearly po? Wala niyo po confirm. Yes, Kurt. Oh, okay, that's good. Okay, to our guest speaker, Sir Christopher Arman Gagia, to Dr. Rosemary Betdizon, Prof. Jerome Dumlao, Ma'am Caroline Mateo, Dr. Diana Chan, faculty, and participants of today's webinar, good afternoon. For students, here, especially for those who organized this webinar, I would like to congratulate you already. Although we were in a pandemic, we still try to find ways to create an event that all of us will learn. Ika nga nila, di ba? Tatak PUP ang pagiging madiskarte. Kasama nga sa pagiging madiskarte ang gamit ng iba't ibang digital platforms just for us to learn more. Now, moving on to this one. In today's webinar, we will tackle all about work ethics. Why talk about ethics? Ika nga nila, di ba? Everyone is ethical naman. Everyone knows how to behave at work. Everyone gets it about not stealing or stealing stuff, or what we call this one, yung mga tinatawag na harassing people. Or well, how about being a little late to work occasionally? Surfing the web when you run out of things to do? Downloading some music to your computer? Installing software that is not approved by the company? Forgetting to handle a couple of tasks you were given? Getting stuck on a problem but not asking help? Now, syempre students, there are a lot of things that might seem okay with a casual glance, but which actually be not okay for the employer itself. Through this seminar, students will be able to identify their vulnerable places that include improvements, as well as the usual changes needed in their upcoming work lifestyles. In addition, students will also be trained on how to improve their social skills. The agenda of the seminar will include the encouragement through various experts and real-life examples. I ensure that the seminar will be profitable and the next few hours will be enjoyable and fruitful for every one of you. Well, I don't want to take much of your time, and I need to leave some time to our guest speaker. Thank you very much for listening. Again, have a good day, everyone. Back to you, Aldrin and Empress. Thank you, Sir Frederick, to your warm welcome message, and to all who wants to send questions at any point during the webinar, feel free to type your queries on our chat box below. And afterwards, we will have a question and answer portion after the discussion from our resource speaker. That's right, Jem. And let's proceed to our first topic for today, which is implementing best practice methods within the department webinar. And it will focus on how the participants can develop or improve their work ethics. What are the things that they need to consider to be an ethical or a moral employee? At marami pang iba that can help us in the near future. And now, let me introduce to you our resource speaker for today. He finished his master's degree at Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. He took up Masters of Arts in Education major in Educational Leadership Management. He also earned some units from for his second master's degree at Roosevelt College, Cainta, Masters of Arts in Education major in English Language and Instruction. He finished his college education at PUP with the degree of Bachelor of Arts in English. He is a former school director at College of Arts and Sciences of Asia and the Pacific Marikina campus. He is also a former General Education Program head at STI College Marikina. He also served as a committee head on research, training, and seminar. And as of the day,
He is a hardworking English professor at PUP Manila, and he is also serves at Pamantasan ng Lungsod ng Marikina as their e-learning coordinator head. Ladies and gentlemen, our resource speaker for Professor Christopher Arman Caguia. All right, so good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. Loud and clear po. All right, so thank you so much, Mr. Alvin and Miss Jem, for that wonderful introduction. All right, so to my dear friend, Mr. Kirk Baisa, thank you for this opportunity. Are you still there, Sir Kirk? Yes, Sir Chris. So we used to work together, okay, at STI College Marikina. So he used to be my boss, okay, and thank you, sir. Thank you for inviting me, okay, to be your guest speaker for this afternoon's event. All right, so for this afternoon, okay, I was tasked to discuss workplace ethics. All right, now upon knowing the audience for this event, okay, I found out that napaka-importante pala nitong topic na to para sa inyo, no? Because you are graduating students and we don't want naman na pagpasok nyo sa professional life or sa real world, kasi ang tawag na namin dyan, real world, kasi we cannot deny the fact that in school, there are these teachers, professors, classmates, and friends that can help us, okay, to survive. But then again, in the real world, in the professional life, you only have yourself. Okay, you only have yourself to survive in the profession na papasukin nyo. All right, and this is very important. Okay, so tamang-tama itong topic na to, and sana, okay, makatulong sa inyo itong mga i-discuss ko. All right, so next slide, please. All right, so first and foremost, let's have workplace ethics, right? So it is defined, okay, as the set of values, okay, moral principles, standards, okay, that need to be followed by both employers and employees, okay? So sinama ko na kaagad yan because this is not just a one-way set of rules na si employers lang ang masusunod and then si employees lang ang susunod. So ano yan, two-way yan, okay? Just like communication, right? It is a two-way process, all right? It is the set of rules and regulations that need to be followed by all the staff of the workplace and even, okay, your boss, okay, your bosses, okay, the leaders of the organizations, okay, they also need to follow these workplace ethics. All right, so next slide, please. All right, so before we proceed to the actual discussion of the things that you need to consider, okay, so I'm going to give you some views, okay, of business ethics. Okay, sige po, pakipindot po. So the first one is the ethical relativism. Okay, sige po, flash na po yung definition. So, usually, ang sinasabi dito is when in Rome. Okay? So, this means that the importance of adapting yourself to the customs of the people who are in a certain place or situation and behave like they do. Okay? So, it is technically parang blending with them. Okay? So, kung anong ginagawa ng mga taga-Rome, when in Rome, okay, you behave like they do. So, kung nakikita nyo dyan sa picture, when in Rome, do as the Romans do. Okay, so pag napunta ka dun sa place na yon, gawin mo yung ginagawa nila. Okay, you do what they do. Okay, so ito yung tinatawag natin na relativism. You try to relate yourself to the place na kinikilusan mo. Okay, so later on, you'll be absorbing this thing. So for now, I'm just giving you the definition of these things. Okay, so the next one is the ethical fundamentalism. All right, so ethical fundamentalism, okay,
means that individual looks for outside sources. Okay, so it's like seeking for an advice. Okay, to make sure that his or her decisions are ethical or unethical, or moral or immoral. All right. So again, we're going to discuss those terms because this is how I give the definitions first para pagka compare and contrast na tayo, makakasabay kayo dun sa gagawin natin, no? Sa ethical fundamentalism, okay, you seek for some advice to some experts, or actually pwede rin namang one step higher than you. Okay, lagi ko sinasabi yan, yung one step higher than you. If you think that this individual is one step higher than you can seek for an advice. Okay, kung anong gagawin mo. For example, 1 month ka pa lang, okay, kahit yung 2 months pa lang na nagtatrabaho dun sa company na yun, pwede mo nang tanungin. Kasi ahead siya ng 1 month sa'yo. Okay, meron na siyang mga maibibigay sa'yo na mga situational examples ng pwede mong sundan. Okay, so asking can never be a cause of death. Okay? Never pa naging cause of death ang asking. So you seek for an advice. Pero of course, you need to consider your the moral standards pag nagtatanong. Okay? Of course, you need to act like you are the one who needs an answer. Hindi yung ikaw yung nagtatanong, parang ikaw pa yung mas mataas or ikaw pa yung mas magaling, no? Because there are plenty of individuals, okay, there are plenty of students, okay, but I'm not telling you that kayo yun, okay, we're generalizing here, okay. So there are these type of students na they are asking, okay, but they already know the answer, okay. Parang naghahanap lang sila ng pagtatawanan or parang butas dun sa situation na meron silang kinaharap. So, you don't do that. Okay? You don't do that because that will not show that you are superior to others. Yung napamahiya ka ng ganon. Okay? Hindi siya pagpapakita ng mas magaling ka sa kanya. Okay? Kundi nagpapakita ka lang na intimidated ka sa kanya, kaya mo ginagawa sa kanya yon. Okay? So, you ask, okay, walang masama sa pagtatanong, okay? Kahit ako, alam ni Sir Kirk yan, okay? Lagi akong nagtatanong pag alam kong hindi ako yung expert dun sa field na yon. I'm an English major, okay? So, just like what Aldrin said, okay, I graduated from PUP. I'm an English major. But then again, my master's degree is educational management. And that's the reason why I accepted this challenge by Sir Kirk na feeling ko naman na I can share with you some of the things na napag-aralan ko sa management training ko na nangyari. And then I'm currently taking my second master's degree and meron din naman kaming naging subject na ganito. Okay? Si Sir Kirk, lagi kong tinatabihan yan pag meron akong tanong about tourism. Okay? Bakit? Because, okay, I want to seek for a guidance, okay, sa taong alam kong mas magaling sa akin sa field na yon. And doing that will not show na mahina ka. Okay? It only shows that you are more than willing to enter the so-called room for improvement. Okay? Lagi niyong tatandaan na hilingin yung pumasok doon. Lagi niyong hilingin na pumasok sa room for improvement. Kasi pagpasok niyo sa room na yon, makakagather kayo ng information at paglabas nyo, you are a better you. Okay? Laging ganun ang ipasok nyo sa mindset nyo. Huwag kayo mahihiyang magtanong, ika nga ni Maring Susan. Di ba? Huwag tayong mahihiyang magtanong. Kasi may right med naman ito. Okay? So next is a moral particularism. So, who am I to say? Hindi na pala pwede. Ay, sorry. Bigla-bigla may nagpa-pop up. Alright, so who am I to say this thing? Okay, well, in this part, there are no moral principles that work in every situation. Case-to-case basis. Okay, lagi niyong tatandaan yan. Lagi tayong merong case-to-case basis na sinasabi. And there will always be, okay,
not you and me, okay, there will always be an exemption to the rule. Okay? Now, in moral particularism, okay, the moral status of an action is not the way to determine the moral principle that depends on it. For example, okay, killing. Okay, killing is not always bad. Okay, killing is not always bad, but I am not encouraging you to kill someone. All right, I'm just giving you an example. Killing. If you just went outside, okay, you pick up your gun and then you go outside, you walk in the Freedom Park, and then bang, 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 barilin mo lahat ng gusto mo. Okay? Well, that's bad. Okay? Wala ka ng trip la. GTA? Okay? Nag-GTA ka lang? Diba? So, hindi naman po ganon. Now, if you killed someone, accidentally killed someone because of self-defense, diba? So, is it, moral principles? Siyempre, lagi nating sasabihin na ang pagpatay ay unethical. Okay? But then again, it can be moral. Why? If I saw someone killing my wife, killing my children, what would I do? Right? Am I going to cry? Am I just going to watch them and cry, oh my God, they're dying. Hoo. Okay? Am I going to do that? Well, the basic response to that is you're going to fight. Okay? To let them live. Di ba? Makikipag-struggle ka and napatay mo yung killer. Okay? There would be a trial and then self-defense. So, yung moral principle na sinasabi natin, hindi natin maia-apply dun sa situation na meron tayo kahapon sa ngayon. Kasi kahapon naman, wala namang nangyayaring crime. Okay? Kinabukasan may crime na, so magkaiba lagi. Okay? Hindi, we apply the moral principles to a particular scenario. Okay? You always keep that in mind. Okay? So, sige, total nabanggit ko na rin naman yung moral and ethical. Before we proceed to the next slide, okay? Let's define ethics and morality. Okay? So, ethics is said to be the universally accepted norms. Okay? Ethics, universally accepted norms. Okay? I used to teach philosophy. So, ayun yung tinuturo ko and yun yung natutunan ko sa professor ko dyan. Okay, sa PUP na tandang-tanda ko dahil galing na galing ako sa kanya. Sa isang buong semester, yun lang natutunan. Joke lang. Okay? So, ethics is the the universally accepted norms. Universal. Okay? Ayan, killing. Okay? If I'm going to say killing, if hindi ka pumatay, you are ethical person. Okay? Sa ibang bansa, okay, sa Pilipinas, meron tayong batas na bawal kang pumatay. Sa Amerika, meron tayong batas na bawal kang pumatay. Sa Afghanistan, magulong bansa pero may batas na bawal kang pumatay. Sa Iraq, lahat ng bansa meron tayong batas na bawal kang pumatay. Pag hindi ka pumatay, ethical person ka. Pero pag pumatay ka, you will be considered unethical person. Unethical person. Kasi pumatay ka. Nasa batas yun na bawal kang pumatay. And it is the universally accepted norms. Now, punta tayo sa moral. Okay, when we say moral, universally, yung ethical, si moral naman ay socially accepted norms. When we say socially, within the social group na meron tayo, particularism, di ba? Within the social group na meron tayo, tanggap nila kung anong ginagawa mo because this might be the ritual, this might be the nakasanayan na, okay? So, for example, may I call someone? Aldrin, can you please volunteer someone to answer my question? Sure, sir. Ayan na, magkakaaway na.
Siguro po di na ako lalayo. Lalapit na ako sa aking partner na si Jem Ayun. Legasman. No. Alright. So, hi, Miss Jem. You are respectfully volunteered by your friend. Ano ako ni Aldrin. Aldrin no? Ang dami ko nang iniisip kasama pa yung question mo, sir. Hindi, Charot lang. para hindi sa akin magalit yung sa inyo na lang, no? Kayo na lang magturuan. Okay. So, Miss Jem, okay, do you know Robin Hood? Hindi masyado, sir. Okay, but do you know the story of Robin Hood? Hindi po. Kilala ko po siya sa pangalan pero hindi yung story niya. Alright, sige. So, Robin Hood, hindi si Ding Dong Dantes, ha? Pero Yes. pwede na rin. Yung Kasi original naging Robin palabas Hood. siya sa GMA 7, right? And same scenario din naman. Pero the original Robin Hood, okay, is Yes. yung sa child, child stories. Story po. Yes. Diba? Oo. If I'm not mistaken, nandun si sino ba ang nandun yung, meron dong si Tinker, ano ba yun? Yung parang, si Tinkerbell ba yun? Nako, Peter Pan po yun, sir. Peter Pan pala yun, di ba? Di at alam mo. Okay, very good ka. Okay, so si Robin Hood, yung merong pana. Yes Okay? And siya yung nagnanakaw. Yes Okay, Miss Jem. So magnanakaw si Robin Hood. But then again, sino ninanakawan niya? Mga mayayaman din po. Mga mayayaman. Now, anong ginagawa niya sa mga ninakaw niya? Binibigay niya rin po sa mahirap. Sa mga mahihirap. So let's assess Robin Hood. Hmm. Okay? So ngayon, si Robin Hood ba ay ethical? Again, ethics, okay, for you to become an ethical person, you need to follow the universally accepted norms. Okay, so with that, is Robin Hood ethical person? Unethical. For me, unethical. No. Thank you so much, Marvin, Jenny Lynn, Pascual. They answered no. Okay, so technically no. Yes. Okay, he is an ethical person because nagnakaw siya regardless kung kanino. Mayaman, we don't know kung saan nila nakuha yaman nila, pero based sa story, mga corrupt na someone sila, so ayaw kong magsabi kung paano sa paraan ngayong sa panahon ngayon. Kaya in-example ko na si Robin Hood. Okay? So, regardless kung saan nila nakuha yung yaman nila, mayaman sila, ninakawan sila, yung nagnakaw sa kanila, unethical. But then again, is Robin Hood a moral person or immoral person? Moral. Moral po. Moral. For me, moral. Opo. Moral, okay. So, thank you. Isa lang naman ang sagot niya, moral, no? Okay. Because it is the socially accepted norms. Dun sa social group nila, sa particular group nila, tanggap nila na yung kinakain nila ay galing sa nakaw. Kasi, para sa kanila, buti pa nga to, kahit na gumagawa ng masama, pinapakain tayo. Yung mga mayayaman, di ba? Hindi nanakaw ni politiko. Ninanakaw lang nila yung mga pondo, pero hindi naman tayo pinapakain. So, sila pa yung masasabihan na immoral. Diba? Yes. Unethical na nga sila, immoral pa sila. Pero si Robin Hood, ethical, pero immoral. So, ganun po yun. Okay? Isa pa to, okay, hindi naman siya pasok sa pero when you analyze things, ganun yung gawin nyo, you compare and contrast. Okay, makakatulong yan sa inyo. Before I answer kasi questions, before I answer yung mga ganyan, before I explain, kino-compare and contrast ko yung dalawa para meron tayong pagbabasihan lagi. No? Para meron tayong mga examples na maibigay. And that will truly help you to distinguish what is right and what is wrong. Diba? Pasok naman yun sa work ethics, yung distinguishing what is right and what is wrong. Alright, so ethical, unethical. Okay? So next slide please. So sabi natin kanina, si Robin Hood ay moral. Okay? So, sige po, paki-flash na po yung definitions natin. Alright, sige. So, these are the attitudes towards ethics. So, we have three, okay, things to discuss. We have a moral, and then immoral, and then how to be a moral employee. Okay, so let's have first the amoral. Okay,
So when we say amoral, okay, so you reject, okay, the moral standards. Okay, you know that there are moral standards, okay, but you tend to no, sorry, we are in amoral pa lang pala, no? So amoral, okay, you have the awareness about this certain standards, okay, but sometimes medyo you lack concern. Okay, nalalak yung concern mo regarding the standards. So, pagka medyo nakalimutan mo, you are not a jerk. Okay? But you just tend to forget na parang, sorry, ganun pala dapat yung gawin, ganun pala dapat. Okay? You are sometimes naive. Okay? So, alam niyo naman yung word na yan. Okay? Showing lack of experience and judgment towards a specific thing. And then, business exists only to make money. Okay? Yung parang mga ganong natin. And then, let's have the immoral. Sige, pakilabas pa po yung isang definition ng immoral. Okay, unethical for the firm. Okay, unethical against the firm. Okay, for the firm and against. Okay, now, when we say immoral, ito na po yung sinasabi natin na na you are really being an evil. Okay? You are really, okay, going to the side, okay, to the left side of Satan. Okay? Hiring sila ngayon doon. Bakit hindi ka mag-apply? Okay? Pag immoral ka, okay, may chance ka na maging official candidate, no? So, ano po ba ibig sabihin nun? Si immoral, you are directly rejecting, okay, the moral standards. You are being related, okay, or connotatively, you are being related to devil, to an evil. Oo. Pwede na po. Okay? So, ayan, example, lying, stealing, killing. Okay? Yun yung tatlong natin sa immoral. Kasi, when you steal, okay, nagnakaw ka, you are aware na kahit naman saan mo tignan, bawal magnakaw. Okay? Pero, you are trying to, immoral ka na talaga. Okay? So, sa yan, sa example natin mamaya yan, sa natin, sa mga i-discuss ko. Okay, tandaan niyo yan. Now, the moral employee. Okay? The moral employee, okay, ethically aware, you must be ethically aware, and you must be proactive, okay, and also, you must observe the code of conduct. Okay, those three, okay, sundin nyo lang yung tatlong yan, and you will be a candidate naman to be a moral employee. Okay, so these are the attitudes towards ethics. So, yung kanina, introduction natin yan. Okay, same goes with this one. And now, let's go to the next slide. Okay, let's evaluate, okay, our ethical choices. You ask these questions to yourself before doing something. Okay, sige po, paki-flash na po yung tatlong questions. Okay, so is the action you have arrived at one that lives up to your sense of moral integrity? Okay, could I do this and still look at myself in the mirror? O baka kahit na reflection mo, mahiya ka ng tignan pag ginawa mo yun. Okay? Meron tayong mga bagay na ginagawa na alam na nga nating masama, ginagawa pa rin natin because of maybe peer pressure or whatever factors. Pero bago mo sana ginawa yun, tanungin mo muna yung sarili mo. Kaya ko pa bang tignan ni sarili ko sa salamin pag ginawa ko tong bagay na to? Okay? Would it be the action chosen by someone you consider a moral model? So, could I feel good about telling my mother, okay, that I took this action? Okay? Pagka ginawa ko to, kaya ko pa rin sabihin sa nanay ko na, Mami, ginawa ko to. Okay? Proud ka ba sa akin? Parang ganon. Okay? So, lagi mong tatanungin yung sarili mo na. Kasi, di ba meron tayong statement na make your mama proud. Di ba? You always make your mama proud. Ang ibig sabihin nun, figuratively, is you make your beloved ones proud. Okay? Sa actions na ginawa mo.
Okay? Would you be comfortable if the action or the results were made public? Okay? Ito yung sinasabi natin na, yung laging laging sinasabi ng mga whistleblowers na pag inilabas ko to, okay, magkakaalaman na tayong lahat, yung mga ganyan. Now, kung ikaw yung sangkot or yung ikaw yung isa sa mga suspect to that crime, pagka ba inilabas yung ginawa mong yun, okay, kaya mo pa bang iharap yung mukha mo sa publiko? Okay, ito yung dapat na tinatanong natin, especially pagka, ito, medyo applicable to sa mga public servant natin, no? Pero syempre sa workplace, ganun din. Okay, kasi ang public service, ano rin yan, workplace din yan, di ba? You are serving the public. So, you ask yourself, itong mga tanong na to, especially this three, meron pang sunod, pero itong tatlong to, tanungin mo muna sarili mo. Pagka nasagot mo to, saka ka kumilos. Okay? Saka mo gawin yung dapat mong gawin. The next slide will show you, sige po, next slide, will show you the parang outcome. Is it right? Is it fair? Okay? Nung gagawin mo, outcomes ng gagawin mo. Who gets hurt? May masasaktan ba ako? Di ba nga meron tayong sinasabi na hanggat wala kang nasasagasaang tao, di ba? So, figuratively din yon. Hindi yun yung sinasabi na nagdadrive ka ng kotse, may sasagasaan ka. This means na ikaw ba, pagka ginawa mo to, meron ka bang malalagpasan? May mai-skipan ka ba? Later, I'll be giving you some instances na nangyari during my administration para yung example natin is valid yung claim natin kasi hango sa tunay na pangyayari, no? Okay, what would you tell your child to do? Okay, is the action or decision I'm getting ready to take comfortable with my concept of myself at the best? Okay, so with that, okay, so I can say that the responsible, okay, but who is responsible for increasing our ethical sensitivity and how can they accomplish it? Okay, ethics is a personal responsibility. It is your own responsibility, just like what I've said a while ago, na in the real world, professional world, okay, ang tanging meron ka ay ang sarili mo. Ang tanging meron ka ay ang sarili mo, wala kang professors na mag-guide sa'yo. Yung friends mo may not help you at all times. Your co-workers may not help you always kasi meron nga tayong, ito yung iniiwasan natin, yung mga talangka sa trabaho, di ba? Yung tawag natin dito, yung mga nanghihila pababa, di ba? Kasi pag nagtanong ka sa maling tao, or pwedeng magtanong pero isa yun sa danger ng pagtatanong, but you have your own understanding of the event kung i-accept mo ba or hindi. Crab mentality, no? Yung i-accept mo ba o hindi yung suggestion or recommendation nila, no? Okay. Again, ethics is a personal responsibility. Okay. That's the introduction of our talk for this afternoon. Wow, introduction pa lang no? Pero hindi, ito na mismo yung mga gusto kong itanim sa inyo or gusto kong matutunan nyo in your workplace. Alright? So, what are the things that need to be considered to be an ethical and a moral employee? Okay? So, I've chosen the best things to remember, pinaka-madali na tandaan dahil ang pagdidiscuss ng ethics ay napakalawak, guys. Napakalawak. Kita niyo yung introduction ko, napakarami kong na-discuss. Malawak kasi yan no? Pero pinili kong i-discuss yun because I want you to be aware sa iba't ibang concept about that, no? Pero ito yung main focus natin, okay, sa talk natin this afternoon, tong mga bagay na dapat nyong i-consider, okay, pag kayo'y nagtatrabaho na. First and foremost, your job description. Okay? Dito tayo madalas nag-aaway-away, ang mga empleyado. Okay? Mr.
natatakot ako, Sir Kirk, no? Baka matawag ko hindi estudyante, no? Kaya ako nagtatanong, Mr. Aldrin, can you please call someone to help me read this slide? Not you. Okay, can you please call someone, your friend, one of your friends? Wait lang, sir. Maghahanap po ako ng matatawag. Yeah. Kasi baka naglalaban na yung iba no? Naka-off kami. Si Brian daw po, si Brian. Sige. Hi, Brian. Can you please help me read the slide? Hi, Brian. From USA. Okay, all the way from California. Mr. Brian, are you there? Wala. Brian, sir. Sorry, sinong Brian daw? Aldrin. Huwag ako. Siya. Wag daw siya. Sige po. Ayan si Valerie. Valerie is raising her hand. Yes. Am I right? Miss Valerie? Hi, sir. Hi, Valerie. Thank you for Good raising afternoon. your hand. Participant lang din po ako dito, sir. Alright, so pero Valerie, I'll thank read you. for you. Alright, Okay. thank you so much. A job description combined with the roles and responsibilities of a position should provide the employee with clearly defined parameters within which to function and an understanding of the organization standards that need to be met in order to effectively execute their task po. Alright, so thank you so much, Valerie, for reading. So yan ang unang dapat mong tatandaan or hahanapin or hihingin pag nag-apply ka pag natanggap ka na sa trabaho. Huwag muna pag nag-apply ka pa lang, Pero pwede mo na rin i-search kasi makikita naman, available naman yan, wanted, IT consultants, or hindi pala, kayo, entrepreneurship pala kayo, wanted, business associate, wow. Diba? So, yung mga ganyan, So, tignan mo na kung anong job description mo. And then, once you get hired, you ask. So, what are the, ano ba po yung job description talaga ng trabahong to? Okay? Nilagay ko po dyan, delimitation of functions. Parang sa research lang, may scope and delimitations. Okay? Kasi, hanggang dun lang tayo. Okay? Hanggang dito lang tayo. Okay? Mr. Frederick, di ba, laging sinasabi ni Dean, let's be proactive. Di ba? Yung Dean namin, laging sinasabi yun sa amin. Kaya at ganun, dahil kami ni Sir Kirk ay proactive, kaya kami medyo nakilala kaagad, 2 years pa lang akong nagtuturo. I started there 2015. And then 2017, I was assigned to be the General Education Department Head. Okay, and then Sir Kirk, nung pumasok ako, head ako, then siya yung papalit sa akin dun sa position ko kasi nagkaroon ako ng ibang opportunity. So, dahil sa proactive kaming dalawa, napansin kami kaagad. Okay? But then again, alam namin kung hanggang saan lang kami. English teacher ako, si Sir Kirk ay tourism teacher. Hindi kami nangingialam sa ibang subjects na may problem sa ibang subject. Ay, hindi tayo, math yan, huwag natin yan. Hindi natin sakop yan. General Education Department Head, may nag-aaway na 2 IT teacher. Papakailaman ko ba or hindi? Hindi. Kasi ang job description ko as the General Education Department Head is to supervise the teachers under my department. Now, if they will be asking for my help, that's the only time na pwede kang gumawa ng ibang task. Hanggat hindi mo nagagawa yung task mo, okay, huwag ka munang gumawa ng ibang task. Okay, you focus, di ba? Meron akong gustong ikutin, focus lang tayo sa goal natin. Di ba? Pero hindi ko gusto yung kasunod. Pero syempre, meme lang yun, joke lang yun. Focus lang tayo. Kahit iwan mo pamilya mo, focus lang tayo. Diba? Pero wag natin gawin yun. Mahalaga ang pamilya, ha? Ang quote and quote ni Rendon, di ba? Natatawa ko pero tama namang focus ka lang, di ba? Pero huwag mo naman iwan pamilya mo, di ba? So, delimitation of functions. Okay, ito nakalagay,
provide employee with clearly defined parameters. Okay, parameters within within which to function. Ano lang po ba yung trabaho mo? Kung ito lang ang binigay sa yung trabaho, please, okay, please stay there. Okay? Walang problema. Ito na nga yung sasabihin natin na moral obligation mo na tulungan. May nakita ka na namang problemang kaibigan, let's say, ito na yung ano natin, practical application natin. Meron kang nakitang co-worker mo na problema sa ginagawa niya. Ikaw ay marketing associate. Okay? Marketing ka. Ikaw ang naka-assign sa marketing. Siya ay accountant. Now, ang job description mo as a marketing associate is different from the job description of the accountant. Eh, may alam ka sa numbers. Abid-abid ka. Diba? Iba naman po yung pagiging bida-bida sa pagiging proactive. Okay? Abid-abid ka. Tinignan mong gano'n. Napakadali na problema ka. Di ba? Itabi mo. Ako na. Di ba? Ginawa mo. Ngayon, nagkamali. So, sino mapapagalitan? Ikaw o siya? Siya. Dahil, kaninong job description yung ginawa mo? Sa kanya po. Sa kanya. As simple as that. Yes. Okay? Ayaw mong mapahamak ang sarili mo, kaya gawin mo muna yung trabaho mo. Okay? Anong pinakamagandang gawin doon? Table mo, table niya. Okay, tapos ka na sa marketing associate, galing ka na sa labas, nagbigay ka na ng flyers, nag-talk ka na, nagbigay ka na ng orientation sa mga clients mo. Pagbalik mo, 4 o'clock pa lang. Ayos, natapos ko agad yung trabaho ko. Gagawin ko muna yung for tomorrow ko, ipaplan ko na. Eh, nakita mo, mutulo si accountant. Hi, kamusta? Okay ka lang ba dyan? Diba? Moral obligation mo bilang isang tao na magpakatao. Nakikita mong nahihirapan yung kasama mo, kamustahin mo. Diba? Sinabi niya na, okay lang ako. Kaso namumroblema ako dito. Pero kaya ko to. Okay? Kaya ko to. Sinabi na niyang kaya ko to, okay? Stay ka na lang doon. Hintayin mong hingin niya ang tulong mo. Pero kung sinabi niya na, naku, di ba marketing, na-discuss ba sa inyo to nung nag-aaral ka about spreadsheet? Kasi ito, tignan mo tong spreadsheet. That's the only time na maging proactive ka na tulungan siya. Nagigets niyo yung difference? Nagigets niyo yung difference, guys? So, ganun po yung job description. Kasi kanya-kanya po yan eh. Pag ginawa mo yung job description ng iba, hindi ikaw ang mapupuri. Hindi rin ikaw ang mapapagalitan, kundi siya. Abid-abid ka, tinira mo yung buong spreadsheet, ginawa mo, tapos, very good, Miss Accountant. Promoted ka na, Senior Vice President ka na. Sinong na-promote? Di ba? Di ka mo tulong doon. Ako gumawa nun eh. Di ba? As simple as that. Okay, next slide. Ay, ba't ako nagpipindot? Next slide. Okay. Compliance on the rules and regulations. As simple as this. You know and obey the rules. Okay? And regulations of the company. You know and obey. Alamin mo at sundin mo. Hindi yung alamin mo at i-disregard mo. Okay? Meron kasi akong friend na nagtatrabaho sa, is that Ortigas? Yeah, Ortigas. Call center place. Call center place, di ba? Yung maraming call center. Tapos, bawal mag-yosi sa Ortigas. Ang kulit, di ba? Alam na nga na policy ng company nila sa building na bawal mag-smoke. Nag-smoke pa rin. Sa labas, ordinansa ng ng lugar, no smoking, nag-smoke ka pa rin. You know the rules and regulations of the company, and even sa labas na nga di ba? And even yung rules and regulations na nga nung barangay and nung city na ordinance na ginawa mo pa rin, di ba?
you should know and obey, not know and disregard. Okay? Company rules, di ba? Alam na natin na ito kasi medyo naging ano kasi ako nung bago pa lang ako sa trabaho, medyo nag-doubt ako, nag-hesitate ako kasi if is there anyone here from Marikina? From Marikina? Meron ba tayong taga Marikina dito? Wala. Mabuti naman. Okay, mabuti hindi nyo ako kilala, no? Kilala nyo lang ako na professor sa PUP pero hindi kayo taga Marikina, no? Hindi, tinatanong ko lagi yun. Ay, meron taga Marikina, si NJ. Miss NJ? Okay. He's from Marikina, no? So, sana hindi ka taga San Roque, no? Kasi feeling ko naman, hindi ko pa nakikita ang dito mo sa San Roque. So, yung mga kababata ko, hindi ko pinost na teacher ako nung first year of teaching ko kasi yung mga schoolmate ko sa PUP, Malanday, medyo malayo-layo, no? Okay, 2 barangay pa dadaanin mo, Santo Niño sa Santa Elena bago mag-amin. Sana hindi mo nabalitaan. Hindi. Yung mga kabarkada ko, kababata ko, alam nila kung De La Peña sa May Tulay, okay? Alam nila kung sino ako nung bata. Isa ako sa mga bully, magulo, laging kausap yung pader nung high school, di ba? So, yung 6 na pader sa classroom namin, kilala ko lahat yon. Oo. Kaya ko, ayun yung ability ko nun, na, kumbaga, skills ko yun eh. Kaya ko makipagtitigan sa poste ng 2 oras nang hindi umuupo. Kaya ko yun. Kaya niyo yun. Di ba? Kasi ganun ako nung bata. Kaya nung sabi ko, naku, graduate na ako ng college. Saan po kayo sa San Roque? Ay, Aling Remis po to. Jonah Marie. Aling Remis sa JP Rizal. Sa ano mo, kapitbahay mo lang ako, sa Pure Foods ako. Baka nagkikita na, mamaya titignan ko picture mo, no? Oo. So, usap tayo mamaya. Hindi, yung Aling Remis, yung mga taga kay Mito, siguro kilala mo yung mga taga kay Mito, no? Alam mo kung ano ugali nila, no? Hindi ako ganon. Pero malapit na. Kung hindi ako nalihis ng landas, ano? Mga kababata ko kasi yon. So, ayun. Sabi ko, papasok na ako, magtuturo na ako, magiging teacher ako. Tapos sabi ko, patay yata ako nito, parang mali ako. Pati call center na lang ako. So, pagpasok ko sa STI, sabi iniano ko yung STI kasi yun yung unang workplace ko. 13 brothers. Condolence sa mother nila nung kamamatay lang. Yung isa kasi doon, inaanak ng daddy ko. So, kinakapatid ko yun. So, ayun. Pagpasok ko sa STI, sabi ko, hindi ako sanay mag-long sleeves, mag-formal ng nakaganto. Sanay ako nakasandong may butas, mga ganun. Sabi ko, parang napasubo ako dito. Mami ko kasi, pinagtatrabaho na ako. Gusto ko pa magpahinga eh. Diba? So, pero sa hirap ng buhay, siyempre, pinili kong magtrabaho. Sabi ko, wow, ganyan. Inilatag ngayon ng namin rules and regulations. Sabi ko, parang may test ha. Parang ilang pages yung ganun kakapal yung handbook namin. Sabi ko, take this po ba after neto? So, nung binasa ko, alamin ko daw lahat. Okay, and then try to obey. Okay, para daw maging harmonious yung relationship ko with the faculty members and with the students. Okay, doon ko nasabi na doon yung isa yun sa parang nag-improve ng personality ko na you should know the boundaries between you and your student and your faculty members sa loob ng school and sa labas ng school. Okay? Doon ako natuto maging professional. Okay? So, inalam ko kasi yung rules and regulations and then sinunod ko. Ngayon, parang rules and regulations na parang you don't wear this type of clothes. Pero mo, naka-ano kami lagi doon, naka-slacks kami lagi doon, naka-black shoes. Eh, ang pormahan ko dati, maong saka white shoes. Pinatawag ko sa dean's office. Hindi ako na dean's office nung nag-aaral ako. Never ako na principal's office kahit magulo ko. First time ko na dean's office. Pinatawag ako yung suot ko daw. Why are you wearing white shoes inside the school? I'm sorry. Should I wear slippers? Di ba? Parang ganon. Na napagalitan ako kasi nga daw, dapat yung attire mo is nababagay daw sa institution. Nabasa ko yun
na you should wear proper attire. Pero hindi ko na-obey kasi akala ko naman pwede na po yung sapatos, closed shoes naman po yun. Yun naman pala, dapat binasa kong maigi na yung proper attire for teachers, ibinigay naman nila, dapat inobey ko na para hindi ako napagalitan. As simple as that, di ba? You need to comply. Okay? You need to comply every time sa rules and regulations kasi yun yung parang batas na kailangan yung sundin para makalabas kayo. Di ba? Sa classroom may batas. Diba? Sabing ika nga ni Kim Chu. Sa workplace may batas o may batas. Di ba? Pag nagawa mo na yung batas, pwede ka nang lumabas. Okay? So next slide please. Okay. You should know the protocol. Okay? Developing protocols and procedures is a matter of understanding of the company's directions. Okay? Yung kaninang diniscuss natin is rules and regulations. Okay? And ngayon, yung protocol. Kasi meron tayong tinatawag na protocols. Okay? Ito yung kung ano yung landas na tatahakin natin. Okay? Ano yung direction ba dapat na pupuntahan ng company natin? Okay? With you knowing that, malalaman mo na ito pala yung dapat kong dapat kong gawin, dapat kong sundin. Okay? Para masunod ko yung goals and objectives ng company na to. Goals to primary serve the customers with a smile, parang ganon. So, alam mo na yung protocol, but may kausap kang customer, di ka nakasmile. So, violate mo na yung rules and regulations and yung protocol na pinasusunod dun sa company na yun, na ang goal nyo ay to serve with a smile. Nagigets niyo yung point? Okay? So, next slide please. Okay, kasama pa to sa protocol. So, he or she must go beyond the rules, thinking about why the rules are necessary and written as they are. In other words, the substance behind the form. May rules and regulations tayo, pero bakit ba yun yung rules and regulations natin? Ba't ba yun yung protocol natin? Nilagay ko yan dyan kasi applicable yan kay rules and regulations and kay protocol. Hindi gagawin yan kung makasasama sa'yo. Hindi nila ipagbabawal yan kung alam nilang mapasasama. Hindi nila ipagbabawal dyan kung alam nilang ikabubuti mo yan. Bakit naman nila pagbabawalan na gawin mo yan kung ikabubuti mo yan? Alright? So, kailangan natin talagang mag-read between the lines kung bakit sinabi na you should wear proper attire. So, bakit nga ba proper attire kailangan? Mas comfortable ako mag-work na naka-boxers and naka-sando. Diba? Boxers and sando and then black shoes. Semi-formal. Diba? Gawin mong formal, mag-necktie ka at mag-coat ka. Diba? So, sanay ako ng gano'n ng itsura. Pero bakit ba dapat natin gawin yun? Okay? Kasi, tingin mo, irerespeto nyo si Sir Kirk. Nagtuturo si Sir Kirk sa harap nyo. Naka-boxers at naka-sando at naka-bow tie. Are you going to listen to every lessons that he's going to share with you? Sa mga mag-yes, congratulations. Sir Kirk, pwede ka nang mag-umpisa. No, of course. Why would I listen to a freak like that? Papasok ka ng school, nakaganon ka. Read between the lines. Siyempre, gusto ng administration, gusto ng school na mapabuti ka sa harap ng mga estudyante mo. Okay? Kaya nga po meron tayong tinatawag na dress to impress. Diba? Ngayon, naninibago yung mga kapitbahay ko pag lumalabas ako ng as long as lips daw ang tawag doon eh, di ba? Saka naka-polo, di ba? Kasi nakikita nila ako ng bata ako kung ano-ano lang itsura ko dyan eh. So ngayon, medyo na papaano sila na, wow, siguro mayaman ka na. Ay, hindi po. Mayabang lang po. Di ba? Kasi pinagyayabang ko yung damit ko, di ba? Naka-as long as lips ako eh. Di ba? So, ganun lang po yun. So, lahat ng rules and regulations, protocols natin, may meaning behind its implementation. Hindi yan para siraan kayo, para i-restrict kayo na wag niyong gawin to, hindi niyo pwedeng gawin to. Ito ay para sa inyo, para mas mapabuti ang trabaho at relationship nyo, not only to your coworkers, but also to your clients. Next slide, please. Know the hierarchy
Ito na, maraming tatamaan dito. Okay? Hierarchy provides effective organization. Okay? Meron tayong kasabihan na too many cooks, okay, spoil the broth. Diba? Sa dami-dami ng cook na nagluluto, hindi na masarap yung niluluto. Dahil ikaw, si Sir Kirk, medyo alam to, di ba, yung mga Western cuisine. Isang Western cuisine na chef, Filipino cuisine, ano ba, sa cake, sa pastry. Kaya nga po, iba-iba yung ano nila, major nila, iba-iba yung ginagawa nila eh. Kasi iba, yun yung specialty nila. Paglutuin mo lahat yan ng adobo, di ba? Kulong sila lahat kasi may standards na sa pagluluto ng adobo, di ba? Hindi mo pwedeng pagsama-samahin yung mga yan. Pag pinagsama-sama mo yan, yung adobo nila, baka nga magkaroon pa ng yung adobo, carrots, di ba? So may adobo na may cabbage, di ba? Adobo na merong chicken wings, di ba? Mga gano'n. Kasi Western cuisine, iba-iba. Hindi tayo pwede magsama-sama. Okay? Kaya dapat, alamin mo yung hierarchy, alam mo yung pagkakasunod-sunod ng dapat mong sundin. Next slide, please. Ito yung hierarchy, example ng organizational chart na meron tayo sa isang company. Hindi siya standard, no? Meron tayong iba't ibang organizational chart, no, Sir Kirk, na meron tayong iba't ibang pattern, no? Pero ito yung pinaka-basic, no, na organizational chart. So meron tayong managing director. Pero sa taas niyan, syempre meron pa tayong president, vice president, yung president, technically, siya yung nag-oversee sa lahat. President ka eh. Okay, president / COO, kasi iba-iba yan eh. Minsan meron pang president, COO, di ba Sir Kirk, may mga ganun pa, no? Iba-iba yung parang So, umpisa natin kay managing director. Meron pa kasi tayong vice president for operations, vice president for administration, vice president for whatever, di ba? So, managing director. So, si managing director, di ba nakalagay na nga, managing director, hindi, marketing pala, sorry. Marketing director. Marketing director, ibig sabihin, siya yung may hawak sa marketing. Siya yung immediate na tao ni Vice President for Marketing. Sino ang pinaka-under niya? Siyempre, si Marketing Director. So, si Marketing Director, magre-report lang kay Vice President for Marketing. Unless otherwise, tinatawag siya for emergency meeting. Pero ang protocol dyan, pwede bang ipatawag ni President si Marketing Director kung meron siyang Vice President for Marketing? Anyone? Tingin nyo, pwede bang ipatawag ni President si Marketing Director kung meron siyang Vice President for Marketing? Tingin nyo. Sige, ayan. Sige, isa yan sa mga kailangan nating malaman, no? Tingin nyo, pwede ho ba? Hindi? I'm the President. Bakit hindi pwede? I'm the owner of this company. Diba? Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Daniela Mondragon. Hindi. Di ba? Di ba? Yes. Yung urgency, nakita ko, pero masyadong mabilis. Ang dami, no? It depends on the urgency. But then again, if you're going to follow the proper organizational chart, may protocol tayong sinusunod, may organizational chart, ang unang tatawagin mo pag may kailangan ka doon ay yung immediate supervisor niya. President, nakita mo yung marketing director mo, mali yung ginawa. Anak ng mali yung ginawa, patawag mo yan. So, hindi pwede yun. Dapat, kanino ka magagalit? Kay Vice President for Marketing. Kasi, siya yung immediate supervisor. Pagka hindi ka na-satisfy, saka mo na siya tawagin. Diba? Dadaan tayo sa proseso kahit na sino ka. Okay? I don't care who your papa is. Diba? Yung nag-viral, no? Hindi dito importante kung sino ka, kung sino papa mo. Diba? Ang importante dito, yung organizational chart na sinusunod natin. Okay? Madalas yan nangyayari sa mga corporation, yung family. Diba?
president, papa mo. Siguro, ano ka muna, marketing director ka, ikaw na lang yung marketing director, anak ka niya. Tapos, may gusto kang sabihin, may gusto kang i-propose, ayaw ni VP for marketing. Punta ka ngayon kay papa mo. Daddy, ayaw akong i-approve nung vice president mo, naiinis na ako. Okay? So, ang isasagot dapat ng papa niya sa kanya is, kaya kita inilagay under him is for you to be trained. So, you follow every orders na sasabihin niya. Yun ang tunay na magulang at yun ang tunay na presidente. Pero, hindi, ano yan, medyo, ano na yan eh, fairy tale yun eh. Pero ang nangyayari ngayon, sige, patawag mo siya, nagkaharap, sir, hindi ko po in-approve kasi ganyan. Hindi mo ba alam na anak ko yan? Approve mo, o kaya you're fired. Di ba? So, mayroon tayong organizational chart dapat na sinusunod. And nangyari yan nung school director ako. I-share ko sa inyo yung story ko nung kasi I was just 24. Ay, hindi. 24? 24 na. Tama, 24. 24 years old, school director na ako. Tama ba? I'm 27 right now. So, 3 years na ako nagtuto. Tama. Most likely, that's 2018. 24 years old, school director ako. I was the youngest school director. Ang laging tanong sa akin ng mga ka-meeting ko, kamag-anak ka nung president? Kamag-anak ka nung may-ari? Anak ka ba nung may-ari? So, parang, ba't niyo ako tinatanong ng ganyan? Wala po ba akong capability na mag-apply lang? Mag-walk in, mag-apply, gusto ko po maging school director, hire niyo po ako, tinanggap ako. Diba? So, technically, ganun lagi yung tanong kasi nga nasanay sila na yung organizational chart, ganun. Yung pasok ko dun sa unang campus ko, parang lahat sila, talaga? Oo nga, ang bata ko daw, oo nga. Talaga ba? Diba? Susundin kita. Ako na yung marketing officer dito for years. 3 years na akong marketing officer dito. Ikaw, 1 month, days ka palang uutusan mo ko. Sabi ko naman, of course, why not? Under kita, subordinate kita. And yung utos ko, hindi para pagurin ka, kundi para magawa mo yung job description mo, which is to do the marketing. Natatawa ko sa kanya. Actually, kaya din ako nag-decide na mag-resign doon sa institution na yun. Kasi magulo yung organizational chart nila because of the managing director. Medyo kasi bata-bata yung at bata siya nung pinakamataas kaya maangas siya, parang something like that. Sabi ko walang growth dito. Tapusin ko lang yung contract ko. Tinry ko, sabi ko I try to make things clear sa kanila na ganito ka. Lahat ng didiscuss ko sa inyo, ginawa ko. But then again, if you already did your best, and then parang ikaw pa yung kakainin ng sistema, you better find a greener pasture for you. Okay? Kasi kung try mo na sila yung ma-influence, pero kung hindi talaga kaya, and may option ka naman, diba? Try to look for a place where your professional skills will, diba? Parang mag-improve pa. So, ang unang away namin nun, may konsehal na, kasi nagpa-orientation ako. Mga style lang ng mga kasi yung gusto ko. Kasi I came from my father was a former chairman and barangay kagawad sa San Roque. Kaya ako nagtanong. Kaya medyo maangas ako ng bata ako kasi kagawad dati ko, mga ganyan. So, kaya ako tinanong kung may taga San Roque. So, sabi ko, ganito dapat gagawin. Sanay na sanay ako. I work in the Marikina City Hall for 6 years. Political leader po ako noon. So, sabi ko, kabisado ko na yan. Caring ko maging school day. Kaya din ako hinire kasi because of my connections. In my very young age, may connections na ako ng political. Pero sa academe, syempre, kulang pa. So, alam ko na, nagulat sila sa plano ko ganyan-ganyan. Magsusolicit sa mga konsehal. Ngayon,
Nung nagpunta ako sa office ng counselor, may lumapit sa akin na humingi ng sponsorship sa school namin for the Brigada Eskwela, and then they ask someone to go there to parang magpakilala yung school. Siyempre, sabi ko, sige, I'll go there. And then sabi ako dun sa marketing officer ko isa na I'll be going to that school. I'll be giving this donations to them. Then I'll be doing the marketing. As the marketing head, school director ako rin ang marketing head, syempre kasi school director ka, you direct the school. So nagsabi ako dun sa dalawa na I'll be going there. Okay? So I try to wait for them kasi 8 o'clock ang pasok ko, as early as 6:30 nandun na ako. Ang program 8 o'clock. Sabi I always alam ni Sir Kirk to na ang klase ko 7:30, 6 minsan 6:30, 7 nandun na ako. Tapos nakatambay na ako sa harap ng classroom ko. 7:30 klase ko, nandun na ako. Okay? Pero kung walang estudyante, di ba? Pero yun nga, nagpunta ako sa event ng 7:30, wala pa yung isang marketing officer ko. Iniwan ko. Nagagalit siya. Ba't ko daw hindi siya hinintay? Yun daw yung niya. For the past 3 years daw, siya lagi yung mga nagsasalita sa ganon. So sabi ko, ano ba to? Kung ano nakasanayan, doon na lang tayo. Parang in-explain ko sa kanyang ganon. And then, hindi ka ba nahihiya na ikaw yung nagpapahintay? I'm your immediate supervisor. Ako pa yung naghintay sa'yo. Ang usapan natin, 6:30, be here in the office. And then we'll go there. 7:30 na, wala ka pa. Iwanan. 7, wala ka pa. Iwanan kita. Next, isa pa. Letter. As an English major, na hindi naman, syempre, ganun pa kagaling. Pero, simple subject-verb agreement na naka-letter, ang daling i-check na, ang daling i-proofread. Okay, I've been a proofreader for how many years, and I'm also asked by our department, by the trust given to me by Sir Rolly, na binibigyan niya ako ng proofreading sa mga students natin para makatulong na din sa mga PUP, kapwa ko PUP yan. So, pinroofread ko yung letter. Ang sabi niya, ayun na yung nakasanayan. Kaya hindi na nilang iniiba. Sabi ko, can you see the wala akong sample ng letter, dapat pala pinrepare ko. Pero wag na, makikita nyo kasi kung anong school yon. So sabi ko, tignan mo mismo yung subject-verb agreement, pangalan ng school, tapos naka-plural form ka. Isa lang yung school natin, yung campus natin. Are you referring to all of the campuses? No sir, yung lang. Ba't naka-plural form? Biruin mo ako signatory dito, tapos mali yung grammar. Sir, ayan na po yung template na binigay ng head office. Ayan na daw po yung gagamitin. Well, you have the decision to make it better. Diba? Yun yung ibinigay na sa'yo. Tapos, it's your chance to, okay, sige, sabi ko, go. Hindi ako magsasign dyan agad hindi natin naayos yan kasi that's my name. Okay? Nasa taas ako, pero parang pinaparamdam nila na position lang yan. Kung ano yung gusto namin gawin, yun yung gagawin namin. So sabi ko, no. That's not the protocol. Hindi natin makukuha yung goal natin kung ganyan ang mindset nyo. Sabi ko sa kanya, sa loob-loob ko, 3 years ka ng marketing officer and then kiniklaim mo na you're the best. Bakit marketing officer ka pa rin? Meron naman tayong marketing head. Tapos yun. Natapos ang term ko doon hanggang marketing officer pa rin siya. So lumipat ako ng ibang campus. Ganun din ang problema. So sabi ko, medyo marami pang kailangang ayusin. So kung feeling nyo hindi ako makakatulong sa inyo, I think we should separate ways. And that's how I found my true love, which is serving my dear alma mater. So kaya ako nag-decide na magturo na lang sa PUP. Okay, so hierarchy, tandaan nyo po yan ha. Meron po tayong mga department heads, meron po tayong coordinators, may rank and file employees tayo. Starting from the rank and file employees, may concern ka, idaan mo sa immediate supervisor mo na tinatawag, and then your immediate supervisor will give it to their immediate supervisor, and their immediate supervisor will give it to hanggang makarating sa taas. Ang tawag dyan, proper channeling. Chain of command.
Okay? Tatandaan niyo po yan. May problema ka, yun yung nakakainis din. Dito naman sa public schools. Pagka may nagre-reklamo, pupunta ako kay Mayor. Okay, punta ka kay Mayor. Sige, hintayin kita. Ngayon, buti na lang yung ating Mayor sa Marikina is dating educator. Okay, he is an educator. So, alam niya yung proper binabalik din siya sa school. Okay, na you talk to the person in charge. Okay, hindi ako makikialam. Ayun yung maganda sa administration dito. So, sabi ko, wow, ayos. Kasi bumabalik din dito eh. Pero hindi naman ako yung concern na syempre, na i-share lang sa amin ng principal namin. Yung mga ganyan. So, babalik at babalik ka rin sa paroroonan mo kung hindi ka dadaan sa tamang proseso. Okay? Parang yan sa pagsingit sa pila. Okay? Nung may face-to-face, subukan yung sumingit sa pila ng bayaran ng tuition, magkakasakitan dun sa cashier. Diba? Huwag mo nang hintayin magkasakitan kayo. Pumila ka na lang. Kaya nga PUP. Diba? Pila ulit pila. Diba? So, just try to be patient enough to follow, okay, the proper channeling, the proper chain of command. Next slide, please. Subordination. Okay. Subordinate is an employee who ranks below another employee within the corporate hierarchy. Okay. So, subordinate, when we say you are my subordinate, okay, so I'm technically parang one step higher than you, ano? Pero, basta yung under ng kunwari, kung department head, lahat ng teachers doon, regardless of their majors, basta under ng general education, they are my subordinates. Okay? They are my parang katuwang sa pag-implement ng mga bagay na dapat i-implement sa department namin. Okay, now, you should know, okay, that, again, upon you knowing your job description, alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung mga bagay ba, yung hierarchy, okay, you are a subordinate ng general education, ng parang sa company, marketing na lang, ng marketing, so, gagawin mo yung kung ano yung goal, kung ano yung protocol ng marketing department. Okay? Now, pag hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng immediate supervisor mo, next slide, ang tawag doon ay insubordination. Okay? Insubordination in the workplace. This one refers to an employee's intentional refusal. Intentional, okay? It is your intent to refuse, okay, to obey the employer's lawful and reasonable orders. Sir Chris, bakit po may emphasis sa lawful and reasonable orders? Meron tayong mga instances na pwede kang tumanggi, mag-insubordinate sa mga boss mo. Pag hindi lawful and reasonable yung order niya. Okay? So dito na po pumapasok yung medyo napapanahon kasi yung iba ginagamit to be promoted, to be one of the top. Yung parang you are trying to offer yourself to your, in exchange to your work. Diba? Pagka sinabi ni boss, okay, lumabas tayo, mag-date tayo. Is it lawful? Is it reasonable order? Okay? Sasabihan niya, kakasuhan kita na insubordination. Diba? It's beyond office hours. Eh, paano pagka office hours? Kunwari, lunch tayong dalawa. Ayaw mo. Pwede ka ba sabihan ng insubordination? So, yun yung mga bagay-bagay na kailangan natin i-consider. Lawful ba siya? Kaya nga nilagay ko yung lawful and reasonable eh. Pagka naaayon sa batas, naaayon sa rules and regulations ng company, go. Eh buti kung meron nakalagay sa rules and regulations ng company na you should abide with the request of your immediate supervisor. Ala, pwede pala yun. Abide sa request. O di lagi kong kadate yung, ang dami-dami magandang faculty doon sa school ko eh. Di sana lahat yun, kadate ko nung head, wala kang load.
Diba? Dito sa isang school na pinagtuturuan ko, e-learning coordinator ako, e-learning head ako. Hindi kita tuturuan ng e-learning, pag di makadinig. Di ba? Is it lawful? Of course it's not. You don't use your position, you don't use your power to do that. Okay? If you don't believe in your charm, then malas mo. Di ba? Kailangan mo paggamitin yung pwesto mo. Di ba? Hindi makatao yun. That's unethical. That's immoral. Di ba? You are rejecting. You are going to the side of evil pag ginawa mo yun. Di ba? So pag si Sir Kirk, sinabi na hindi ka makakagraduate pag di mo ako nilibre. Di ba? Hindi naman insubordination yun. Di ba? Kundi, di ba? Hindi naman siya lawful. Wala naman sa handbook ng PUP na kailangan mo ilibre yung professors mo. Di ba? So, you should know the company's rules and regulations para hindi ka makasuhan ng insubordination kasi mabigat yan. Pagka nalobat na ilaw? Hello? Narinig niyo ako? Alright. Insubordination, medyo mabigat yan pagka nalagay sa permanent record mo yan. Form 1, if I'm not mistaken, Form 1 yata tawag dun sa company. 201 file? 201 file. Very good, sir. 201 file. Pag nalagay yun doon, ako, lahat na yun, no, sir? Di ba? Ano na siya? Permanent na siya. Permanent na yan. Oo, wala nang ano yan. Kahit hindi mo na pwedeng explain sarili mo, di ba? Na hindi kasi ganito po nangyari, wala nang explanation yun. Okay, so you need to be very careful. If you think na mali yung pinagagawa ng boss mo, okay, if you think it is unethical, it is immoral, okay, you file parang report, incident report about that. Okay, you give it to him, di ba? And then, proper channeling, boss mo pa rin yun eh. Pero, sabihin mo na iaakyat ko po ito sa vice president. And then, malamang yun, magmamakaawa na sa iyo. Mag-uusap na kayo. Di ba? Aayusin na yun doon. So, basta ganun, respect pa rin. Kahit na nagawa ka ng ganong pagkakamali, syempre, kailangan mo pa rin malaman, kailangan mo pa rin ipaalam sa kanya na ganun yung gagawin mo because of the hierarchy. Okay? So, next slide, please. Time management or budgeting of time. So, we have these two type of employees, the 801 and then the 501 employees. You don't want to be named 801 and 501. Okay? Although it's a joke, ay nako, ang pangit masabihan yan. Ayan, ano bang ibig sabihin yan? So, start tayo sa budget, sa 801 employee. Si 801 employee ay yung mga buzzer beater. Okay? Yung mga buzzer beater na ang pasok ay 8 o'clock, ang grace period ay 8:01 dumadating. Okay? 501 employee, okay, yun yung mga pagpatak ng alat, nakagat na yun. Nagbibilang ng ganon. 5 o'clock, mawawala na yun. Nag-uusap pa kayo eh. Alam mo kasi yung trabaho natin, okay naman eh. Asa? 5 na pala. So, nawala na siya. Okay? 801, employee, yan yung mga faculty, mga empleyado na nakaupo ka na, ayos na yung workplace mo, andito na yung ballpen mo, yung notebook mo, ready ka na, yun yung biglang dadating. Ballpen, di ba? Yeah. Yung mga 801 employee, yun yung mga hindi nagiging productive. Bakit? We cannot deny the fact na pagdating mo sa workplace mo, anong una mong gagawin? Susuklay. Magsasalamin. Magkakanaw ng kape. Di ba? Ano pa? Titingin ng cellphone. Magpupunas ng muka. Ilang minutes yon, di ba? Pwede mong gawin lahat yon kung dumating ka ng 7:30, di ba? Pwede kang gawin mo na 7:30 yon, di ba? Pagdating ng 8 work, di ba? So, yun yung mga typical na ano. Well,
ang hirap magsalita kasi who are you to tell me to do this? Ganun ka ba? If tatanungin niyo ako, ganun ako technically. Simula nung pasensya na pero ganun nga sa government, no? Pero tatanungin niyo ako, ganun ako nung hindi wala pa si Sir Kirk nung first year of teaching ko. Second year of, kailan ka ba dumating, Sir Kirk? Nung head na ako? 2018. O yun. 18 that time. Kakaalis mo lang natin sa kita tayo. Kakaalis ko lang. Oo, pero nagkita tayo nung nag-part-time na ako, no? Nag-part-time ka. Ayun. So, hindi na pala wala nung So, nung first year of teaching ko, I'm so excited. Okay, ang pasok ko 7:30. First day of work. Binigay na yung load sa akin. Naka-as long as lips ako. Pero nakamaong ako noon kasi nga wala pa akong putik. Yung biyahe, tinatansya ko pa. Hindi ko puta, pagdating ko doon, 6:20 pa lang. So, ako tatambay. Wala namang waiting area doon. Diyos ko, wala pang guard. Ano ko dito? Mag-apply na lang kaya akong guard dito. Diba? Punta ako McDo. May yung canteen kasi namin, McDonald's eh. Ganun kayaman yung school namin. And then we have the carinderías all over the place. Then we have McDonald's and then Jollibee. Kasi wala kaming canteen sa loob. Canteen buong Concepcion. Buong Concepcion yung canteen namin. So, okay. Tambay ako doon. Puti yung kape, ubus na. Wala. 6:40 pa lang nung gagawin ko. Napakamainipin ko sa oras. Pero gusto ko lagi akong maaga. Ayun naman yung yung proud ako sa sarili ko. Kahit tanungin nyo yung naging teachers ko, I've never been absent. Since grade 1, umiiyak ako pag pina-absent ako. Umiiyak ako, may sakit ako. Gusto ko pumasok, umiiyak ako kasi ayoko sa bahay. Gusto ko lagi ako nasa labas. Nung college ako, ang pasok ko 7:30 to 1:30. May trabaho ako sa City Hall ng 4 hours. Ganun, kahit na anong oras ako umuwi, nagpo-4 hours pa din ako. Nung namatay ang father ko, galing akong lamay niya, diretso school ako. Hindi nila nalaman na namatayan ako kung hindi sila nagtanong. Ba't di mo sinabi? Hindi ko nagtanong. Diba? Hindi ka nagtanong. Diba? Kaya lahat sila nagpunta last lamay. Diba? Sabi, wala naman nagtatanong eh. Diba? Hindi naman ako mahilig mag-Facebook nun eh. Wala nung pa-block ko na DP. Yung, ano nangyari? Wow, concern. May utang ka pa nga sa akin. Yung mga ganun. Pumapasok ako noon kasi thesis namin noon. Sabi ko, hindi pwedeng umabsent. Ganun ako kaano sa oras ko, sa time management ko. Uwi ako, work ako, punta ako ng lamay. Siyempre, I keep myself busy. Ako noon, heaven pag... So ayun, minsan, 2:00, idlip na lang ako sa jeep or LRT. Basta ayoko umabsent. Never. I've never been absent. So, sa STI, hindi ninabutan ni Sir Kirk yun. I was awarded as the, laging nagpapasa ng deliverables on time. So, lahat ng mga pinagagawa, ako yung inaward na nun. Si Sir Kirk, ewan ko lang, natatawang ganyan. Siguro, hindi nagpapasa yan. Tapos, inawardan ako ng, never akong umabsent. So, binigyan ako ng award. Diba? 2 yung award na nakuha kong yun. So, natutuwa naman ako at na-appreciate yun. Kahit yun na lang kasi maraming din na-appreciate. So, ayun. Diba? So, I've never been absent. Time management lang kasi yan. Marami kang ginagawa. Huwag mo akong bigyan ng reason na marami kang ginagawa. Oo. Ayoko kasi yung parang bibigyan mo ako ng reason na marami akong ginagawa. Wow, ako ba walang ginagawa? Diba? Ano ba sa tingin mo? Nakatunga nga lang ako dito. So, yung parang gano'n. No? So, on the dot, di ba? Parang ano pa yung pizza? On the dot, di ba? So, 801 employee, lagi kayong dumating ng mas maaga, 15 minutes, parang sa interview. Nung interview nyo, di ba? Ang aga-aga nyo dun kasi gusto nyo maging presentable, gusto nyo maaga kayo, mauna kayo sa HR, tapos nung na-hire kayo, lagi kayong huli sa HR, lagi kayong half day, lagi kayong hindi pumapasok, di ba? So, kung ano yung pinakita nyo sa umpisa, sana ganun pa rin, di ba?
Huwag tayo maging 801 employee. 758 employee, pwede. Wag naman 15 minutes is good enough. Okay? Traffic, wag na natin sisihin ng gobyerno. Wag na natin sisihin kung anong pwedeng sisihin natin. Kasi wala tayong ibang pwedeng sisihin kung ba't tayo nalit, kundi sarili natin. Alam mo ng traffic, bakit hindi ka gumising ng maaga? Okay? Ako pagka, minsan feeling ko nalilate ako, naiiyak ako habang nagmumotor. From Marikina to PUP, 2 years ako nagmotor. From ang klase ko 7:30 lagi kasi alam nung chairperson namin na nung estudyante ako, ganun ako aga lagi kasi naging teacher ko sila. Na never ako umaga, nilagyan nila ako puro 7:30 tapos ang klase ko, Hasmin, Seya, May. Hasmin, Seya, May. 'Di ba? I've never been late sa lahat ng 'yun. Kahit na yung interval, maliit lang. So, ganun ako. So, 501 employee naman, di ba, medyo tayo dyan, excited kasi tayo umuwi. Pero, wag naman tayong medyo titigil kayo ng mga 4:30 kasi nga, magliligpit kayo kunwari. Tumigil kayo ng eksakto sa oras or kung ano man yung kailangan nyo tapusin nyo for that day. Mamaya, i-discuss ko din yun. Time management, kailangan alam natin yung time natin, alam natin yung gagawin natin. Matapos ka ng 5:05 ka matapos, ay salamat, tapos na ako. Wow, 5:05 na, magliligpit na ako. Mga 5:20, makaka-out ka. Hindi ba parang yung 20 minutes bigay mo na lang din sa company tumanggap sa'yo? Di ba parang ganun? So ako ganun ako sa STI, walang OT. Ang tapos ng klase ko, 4:30, pero umuwi ako minsan 6. Kasi doon ko na ginagawa yung mga dapat kong gawin. First, walang experience, walang kahit na anong background sa teaching. Hindi naman ako ganun kagaling pa mag-English noon kasi hindi ko naman alam kung bakit ako nag-English major. Pero tinanggap ako. So bilang pasasalamat, inaayos ko yung sarili ko, including my time management. Okay? So you should be grateful, okay, always, para masabi mo na tama lang itong ginagawa ko. Okay, kasi yung iba naman sinasabi, nako, OTY naman dito eh. Laging OTY. Diba? So, hindi rin case-to-case basis, di ba sinabi ko nga kanina na yung moral considerations natin is case-to-case basis. Bakit ba kayo pinag-OT? Pinag-OT ba kayo dahil may nira-rush, dahil may accreditation, or dahil merong special project? Then kung ganun man, so sana si immediate supervisor mo na yung marunong. Kung OTY man, ano ba naman yung pakainin niyo yung buong team ng dinner? Something like that. Okay, so yung tinuturo ko sa inyo, hindi lang bilang empleyado, pag naging heads na kayo, naging department heads na kayo, i-consider nyo. That's the simplest way to make your subordinates happy. You treat them. You give them parang sa kapitbahay. Thank you. So ayun, pag head na kayo, kasi hindi namin kaya bilang department head. Ako nakaka-proud naman na 2 years ako nagturo, department head, school director, 1 year na nagturo, e-learning head. Lagi ako nagiging head. So, paano ako sa time management? Nagtuturo ako, nag-observe ako ng e-learning, nakikipag-banding ako sa kanila. Tinitreat ko sila minsan, pero ang sweldo namin pare-parehas. Pero, sagot ko na tong drinks, sagot ko na tong ganyan, kasi may pinapatrabaho ko sa kanila pero hindi ko sila kayang bayaran. Kumbaga, ayun na lang yung bilang isang moral individual, di ba? Bilang pagpapakatao, kailangan kong bayaran ng bahagya yung pinapakiusap ko sa inyo or inuutos ko sa inyo beyond my hour. Tapos na yung trabaho, 8 to 5 lang yung trabaho natin pero humingi ako ng tulong sa iyo, pumayag ka. Kailangan din kitang tulungan din. So, sa last job ko as a crew, always po ako nalilate. Because sa management, yun. Minsan kasi, hindi natin may kakaila yung parang hinanakit natin sa management, pero tayo lang ang talo doon. Tayo lang ang matatalo doon. Circuit, ewan ko, tropa mo yung pero may factors talaga na ganyan. Okay? Alam naman ni Sir Kirk yung naging problema ko doon sa company na isang pinagturuan ko. Pero, I moved on. Diba? I moved on. Look at me now.
Look at me now, di ba? So, ganun lang talaga buhay. Merong mga company na ma-appreciate yung buhay, yung trabaho mo. Merong hindi. Merong company na pahalagan ka. Merong hindi. Ganun talaga. Kasi, tayo yung mga empleyado lamang, di ba? So, wala tayong magagawa. Pero, hindi nila alam. Hindi nila alam na ang empleyado ang bumubuhay sa company nila. Hindi sila kakain ng masarap kung hindi dahil sa ating mga nagtatrabaho para sa kanila. Okay? So, dapat pinahalagahan nila tayo. Kasi tayo, dapat nga yung mga may-ari ng company ang sineseminar ng ganito. Di ba? Kasi tayo, lagi tayong tagtad ng seminar ng ganito eh. Pero sila kaya, sineseminar nila to sa sarili nila? Kasi ako, tinuturuan ko yung mga estudyante ko na maging mabuting empleyado. At pag naging mabuting empleyado kayo, alam ko na magiging mabuting mga heads kayo. Di ba? At pag naging mabuting heads kayo, ang sarap sa pakiramdam na yung mga mabubuting estudyante ko, mga magiging mabubuting empleyado ko, naging mabuting heads. Isa ko doon sa naging dahilan nun. Ang daming audience ngayon, nagulat ako, sabi ko kay Sir Kirk, napasubo ako, ang daming audience. Diba? Medyo kinabahan ako kasi sanay lang ako sa classroom setting. So, sabi ko, okay na din kasi at least mas marami yung makakarinig sa mga sinasabi ko. At sana, it's up to you to evaluate kung tingin yung tama yung sinasabi ko, you apply it. If feeling nyo na case-to-case basis, hindi applicable, then don't apply it. Ganun lang talaga. No? Next na tayo, time management. No? Next slide, please. How can you budget your time? You set your goals correctly. Lahat ng naka-bold, lahat ng yan, prioritize wisely, set a time, take a break, organize. Set goals correctly. Ano ba dapat gagawin mo ngayong araw? Okay? Time management yan. Kung tingin mo ngayon lang ang kaya mo, iset mo lang yung sarili mo doon. Don't rush yourself. Kasi, ang usually naman sa mga corporate, ako, binibigyan ako ng principal namin ng, Chris, kasi yung principal namin dito, it just so happened, nakasama ko siya naging school director. Nung nag-resign siya, nauna siya, hinire siya ng mayor namin dahil dati siyang public school principal. Yung taga Marikina, baka may taga parang sa inyo, parang high school, si Miss Lagrimas Garcia yon. So, nakita niya yung siguro capability ko to lead. Kaya ako yung inaano niya, pinagdilig niya dito sa school na pinagtatrabaho, kaya niya ako ginawang head. Sineset ko yung goals ko correctly. Sinasabihan niya ako, Chris, I'm going to give you 1 week to do this. Sineset ko yung goal ko na 1 week kailangan tapos na kita. Diba? So, araw-araw may gagawin ako. Isang linggo. Ngayon, pag natapos ko sa isang araw yung gagawin ko, kalahating araw, tapos ko kaagad, baka pwedeng gawin ko na yung pangbukas para medyo i-review ko na lang ng yung ginawa ko nung So ganun dapat yung isip natin na parang matakot tayo na magkamali tayo sa binigay sa ating task. Kasi pag natakot ka, nakaramdam ka ng takot, ibig sabihin concerned ka sa trabaho mo. Hindi ka takot mawala, parang takot ka mawala ng trabaho. Okay? Prioritize wisely. Ano ba dapat kong unahin? 'Di ba? Enrollment. Kasi nandito kami ngayon sa school, we were given the task to do the enrollment process, the distribution of cards, time management. Ano unahin mo? Mag-distribute ng card o mag-enrollment? Syempre, enrollment muna kasi yung distribution of cards makapaghihintay. Yung enrollment, pagka hindi mo na-enroll yung estudyante dito sa school, lilipat ng ibang school, mawawalan tayo ng students. Diba? Nakikita niyo, dapat alam niyo yung goal niyo. Diba? Inuna mo yung distribution of cards, nawala yung enrollees mo. O next year, sino didistributan mo ng card? Wala na kasi hindi ka nag-enrollment ka agad. Nakalipat na sila sa ibang school. Diba? Ganun lang yun. Set a time. Sabi ko na kanina, take a break. Pahinga ka. Pahinga ka ng very, very light. Pero pag tingin mo na nagkamali ka sa time management mo, ops lang yun. Hindi naman laging perfect eh. Ako nagkakamali pa rin naman ako. Tao pa rin naman ako kahit konti. Di ba, nagkakamali pa rin ako sa mga time. Sabi ko, kaya ko ng 2 days to. Buti wala pa akong nagagawa. Ang hirap pala nito. O hindi ka makakapag-break kasi may stress ka pang nararamdaman. Pero
pagtingin mong tama naman na sumakto sa time management yung ginagawa mo, then go. Then, okay, sige, gagawin ko muna to. Pahinga muna ako, then tutuloy ko. Nalobat na nga yata. May naririnig nyo pa ba ako? Hello? So, ayan. Okay, am I still loud and clear? Alright. Take a break. Okay, organize. You organize yourself. Okay? So, wag kang pilosopo na, i-organize ka self ko. Hindi yung sarili mo, yung gagawin mo. Okay? Organize kung ano yung gagawin mo. What are you going to do? Okay? Ito yung gagawin ko today, tomorrow, and the other day. Diba? Remove non-essential tasks or activities. Walang masamang makipagkwentuhan. That's your break. Pero, Diyos ko, pumasok ka ng 8 to 5 para tsikahin yung boss nyo na kabit. Diba? Ano pa pakialam nyo doon? Buhay nila yun eh. Parang gano'n, diba? May trabaho ka, may job description ka. Diba? May job description ka na inalam at dapat mong malaman. At, diba, obey. Know and obey. Tapos hindi mo ginawa. Paano yung superior mo na panira ng schedule mo? Problema nga yun. Yung superior mo sumisira, no? In such a way na paano ba? Iniba-iba yung schedule mo, yung shift mo, ganun ba? Paano ba kasi? Case-to-case basis yan. Paano ba niya nasira? Or baka naman feeling mo nasira lang niya pero para sa iyo yun na na-realize niya na night shift ka pala kagabi. Dapat night shift ka ulit kinabukasan para makapagpahinga ka ng umaga. Something like that. So may nakaschedule ka pero iba ang hahanapin. Problema yon. Pwede mo namang i-remind yon na, sir, may KPI, mamaya tuturo ko yun. No? Sir, based on our timeline, these are the things na ipepresent ko sa inyo. But if you really need this document, I can prepare it naman. Parang something like that. So, pwede mo namang i-remind yung boss mo sa mga kasi ang mga leaders natin, ang mga supervisors natin, maraming hawak yan. Hindi sa pinagtatanggol ko sila, pero ganun ako. Sa dami ng it is already managed, pero dahil nagsabay kayo ng dalawang kausap, teka, wait lang, ano ba yon? So, kailangan nyo lang ako i-remind. And then after you remind me, let's meet halfway, di ba? Parang ganun. So, plan ahead. Dapat lagi kang futuristic na dapat next week, iba na ginagawa ako eh. Diba? Dapat dapat tapos na ako dito eh. Diba? So, that's how you budget your time. Alright? Next slide, please. Procrastinating or being lazy is loafing. Diba? You're being idle. Ganun ka lang, oh. Uy, 9 na pala. Idle ulit ako. Uy, 11 na. Uy, hintayin ko yung lunch. Diba? Ano ka? Windows? Diba? Re-restart ka para magtrabaho? Re-reboot? Diba? So, ba't ka ba nagtrabaho? Diba? Di ba may joke na? Ano bang hanap mo? Trabaho o sweldo? Di ba? Trabaho, di ba, hanap mo? Ba't ka nanghihingi ng sweldo? Di ba? Ngayon, anong hinanap mo ba? Trabaho o tambay? Di ba? Ano ba? Nag-apply ka doon para tumambay, no? Nag-apply ka ba doon para tumambay lang na, hello, tambay lang po ako dito, di ba? So, next slide po. Meron pang kasunod yan eh. Social loafing is a natural occurrence whereby employees tend to reduce their effort when working in a group rather than their own. Pagka nagsosolo ka, ang galing mo. Okay? Magaling kang individual worker. Pero, social loafing, pagka by group na ginagawa, tumatamad ka na. Parang estudyante. Okay. Sir, yung finals namin by group na lang. Sir, pwede po bang by friends yung groupings? Thesis.
Ay, kunin natin ka-group si ano, magaling yan, top 1 yan. Di ba? O tapos, nung pagdating sa grupo nyo, isa siyang malaking dumbbell. Dumbbell. Di ba? So, magkakamuscle ka sa bigat ng kagrupo mo. Kasi, yun yung social lofting na parang, aasa na lang ako sa group. May group naman eh. Di ba? So, ayun. Sir, sige, next slide. Medyo, productivity level. So, yung productivity level natin, no? How much work is accomplished? Ito yung sinasabi ko sa KPI, no? Pwede nyo rin itong maging basihan. Wait lang po, sorry ha. Wait lang, sorry, Okay, productivity level, KPI natin, no? Pwede mo yung gamitin na, yung, boss, eto po yung sinabi niyo sa akin, iba po yung hinihingi niyo, nasa, ang task po natin ngayon is ganito. Okay? How much work is accomplished? Okay, output per hour work and output per worker. Okay? So, yung productivity level natin na, ganyan. Meron tayong example ng KPI sa next slide. So, yung productivity level natin, dapat pinaalam natin, no, kung productive pa ba tayo, no, kung worth pa tayo sa positions natin, no. KPI, measurable value, parang meron tayong, pang-measure na objective, no, objective measurement, no. So, ang KPI mo sa in-process, reach 50% of the population. So, yung output mo, so, nagkaroon ka ng plus 5% points, yung parang ganyan. Okay? So, next slide po tayo. Sorry, nakita ko kasi yung, late kasing na ibigay sa akin ni sir yung, yung oras ko, pasensya na, no? Pero, sana may naman tayo, may matutunan tayo dito, no? So, last 2 slides na to, no? So, what ethics training can do? So, etong training na to, okay, ano bang maitutulong nito sa inyo? This will help you individuals to understand the rationale and the ideas and the vocabulary na pwede nyong magamit in your professional life. Alright? This will also help you to make sense in your ethical environment. Okay? Kasi, kailangan nating maging aware na, pagka pala ginawa ko yung mga to, ethical ako sa workplace, moral ako sa workplace ko, no? Provide intellectual ammunition. Intellectual ammunition, kailangan may bala kayo lagi, intellectually, sa battle na mangyayari in the real world. Okay? So, next slide. Okay, so enable employees to recognize and expose the potentially unethical choices within a firm. Okay? So within the organization. So enhance moral reflectiveness and strengthen the moral courage. And this will also help one handle an unethical directive from a boss. Yung sinabi ko kanina, no? If it is unethical, if it is unlawful, unjust, you report. You create an incident report. Okay? So, meron pa ba? Parang last na yan, no? Alright, so thank you so much for listening. Okay? Sorry, na yan. Hindi nakasali yan. Alright, so that's the end of my presentation. So thank you so much for listening and I hope na yung mga sinabi ko sa inyo, no, i-consider nyo, no? So these are the things that I've told you, the job description, of course, the compliance to the rules and regulations, the protocol, okay, the hierarchy, the chain of command, okay, the subordination, so the time management, the loafing, and of course, the productivity level. So for you to become hindi unethical, so for you to be ethical employee, okay, you consider these things, you try to do it, you try to avoid the parang siguro masasama, sabihin natin masasama, no, kasi maging unethical kapag ginawa mo, no, yung mga masasamang bagay sa workplace, no. So once again, thank you so much and good afternoon to each and every one of you.
Thank you, Mr. Kagiya, for your informative presentation and your fruitful message. Okay, so now we will be answering some queries posted on the chat box by our participants. No? Wala pa po ako nakikitang question sa chat box. So sorry, is there anyone who's speaking? Meron bang nagsasalita? Or Yes, sir. Meron pong nagsasalita po. sir, hindi pa po. Wala pong dumadating. Sorry, teka lang. Magpo-phone ako, wait lang ha. Sorry. Nagkaroon ng lowbat na yata yung ano ko. Lowbat yung pangmahina akong ano eh. Hindi pang dictaten yung ating pang gaming lang siya matagal eh. Hello, can you hear me? Yes, sir. Loud and clear po. Yes, sir. All right, sige. Question and answer portion. All right. Yes. Hello? Yes po. Go, Jem. Sir, meron question dito from Daisy Lausin. Bakit po most of the Filipino bosses are hard to please and ang taas ng standard unlike foreign Western bosses? Na very considerate and easy to work with. Kaya mas nakaka-motivate mag-work ng maayos at magaan ang trabaho. Hello? This is the question, right? From Daisy? Yes, Yes sir. po. Na lang, sorry. Bakit po most of the Filipino bosses are hard to please and ang taas ng standards? Unlike Western bosses na very considerate, yeah? Nakaka-motivate mag-work na maayos magana trabaho. In the Philippines din, mas madami and other tasks may be assigned. Madami pong boss na needs din ng work. Diba, pagpila sa bank para sa personal transaction ng boss, yeah? Alright, so, medyo more on ano siya, no? Medyo, siguro personal na to, no? Subjective na to na nararamdaman ni Daisy, no? Siguro nakapag-work na siya, no? Pero we cannot deny the fact na ganun talaga sa ating culture. Kasi, isa to sa moral, ano natin na socially accepted norms. Na-accept na kasi natin, na nakasanayan na kasi natin na gano'n ang ginagawa. Na yung personal utos ng boss is ginagawa mo. Because you are trying to parang mapalapit sa kanya, di ba? In such a way na, do you have personal things to, hindi, dito na lang ako magbi-video. May video pa naman ako, right? Yes po, sir. Meron pa po. Oo. Inaasa ko na mag-open. Dito na lang sa laptop yung video. So ayun, yung iba kasi, they are trying to please the boss, hindi sa trabaho nila, kundi sa extra service na kaya nilang i-offer. For example, yun nga, pagpunta sa bank, oh my God, sasabihin diba, oh my God, I need to go to the bank. Ay sir, bakit po kayo pupunta sa bank? Magde-deposit po ba kayo? Let me take care of it. Diba? That's not being proactive, that's being abid-abid. Okay? So, hindi siya proactive. Bakit? Pagka proactive tayo, pag inassign sa'yo, saka mo i-exert yung effort mo.
Okay, medyo nakakalito kasi yung pagiging proactive sa pagiging bida-bida no? Pero tandaan nyo na pagka-proactive ka, the task was given to you. Okay, the task was given to you and then you're going to exert additional effort to fulfill that task. Okay? So yung mga boss natin ngayon, ang hirap no, ang hirap talaga kasi hindi ko po siya masasagot objectively kasi ayoko namang paninirang puri kasi yun pag sinabi kong lahat talaga, ganun no? Pero objectively, meron kasi tayong nakasanayan na nasanay yung mga boss natin na siguro nanggaling sila sa pagiging subordinate na ganun ang ginagawa sa kanila. Kaya nung naging boss na sila, ginagawa naman nila ngayon yung sa mga subordinate nila. And after nung subordinate nila ay ma-promote, yung subordinate na yun ay gagawin ulit patuloy yung naging practice natin na mali. Kaya maganda yung mga ganito no, awareness to, social awareness ng mga ethical considerations na dapat natin ginagawa kasi we can say no. Pagka alam niyo na sir, I think na medyo there's something that needs to be done before that. Parang kasi minsan natatakot na rin tayong mag-oppose sa mga boss kasi nga our work is at risk. Pero if you're going to consider the ethical and moral considerations, di ba? Pwede tayong mag-no. Madalas talaga natatakot na lang tayo sa mga boss natin no. Pero ako kasi kahit once gusto kong mag-stand up para maging free ako na wala akong dinadala sa pagtulog ko na dapat pala sinabi kong mali siya Sabi siya ng ganito, mali naman siya. Dapat kinorek ko na. Kita mo, pagtulog mo, hindi ka makatulog. Imbis na nag-EML ka na lang, namumroblema ka na, dapat sinabi ko talaga, di ba? Once in my life, nag-oppose ako, nasabihan ako ng ganito, and then, kung hindi niya ma-appreciate yon, then, sabi ko nga, siguro, you're not meant to be. You're not meant to be in that organization kasi they don't want to have change. They keep on doing what, kung ano yung nakasanayan nila na mali. 'Di ba? Mahirap pero yun yung isang reason kung bakit patuloy yan, yung nakasanayan na natin. Nakasanayan na ng mga boss na gano'n. Yes. Next po, may ano pa po? Yes po. Last question po. Go, Jem. Sir, ito para from Maria Fatima Paloma, from the business ethics, what is the most important ethics that should be applied in the workplace? To you, sir. Yun na po yung question niya. Maria Fatima, 4 o'clock, from the business ethics is the most important ethics that should be applied in the workplace. Sige. Actually kasi, ganito yan. Kaya ako siya diniscuss lahat. Okay, kaya tayo, yung mga teachers, kaya siya nagdi-discuss ng mga definition and mga concepts from different perspective para magkaroon kayo ng chance na i-evaluate kung ano yung acceptable sa inyo. Again, case to case basis kasi ang ating pagde-decide sa gagawin mo sa mga bagay-bagay, no, Miss Fatima. I cannot say parang shampoo lang yan entrepreneurship. Hindi ko pwedeng sabihin, marketing, na itong shampoo na to ay pinakamagandang shampoo for everyone. Kasi case-to-case basis, ang ganda ng hair ko because of that shampoo. Look at my hair, di ba? Nung iba yung gumamit, nakalbo. So, kasalanan ko yun, di ba? Kumbaga, wala tayong masasabi na best. Pero there will always be a better. Okay? A better. Okay? There will always be a better option. Diba? So, technically, kung ano sa tingin nyo yung mas makagaganda sa trabaho mo, sa performance mo, mas makakaganda sa paligid mo, mas ika-grow mo professionally and as an individual, yun yung gawin mo. Okay? So, thank you, Fatima, for yun. Okay, now, I believe that your questions have been answered by our speaker. And thank you so much, Mr. Kagiya, for sharing your thoughts and knowledge about our topic today. And at this time, we would like to present
our certificate of appreciation to our resource speaker. Polytechnic University of the Philippines Open University System. Certificate of recognition is given to Mr. Christopher Arman L. Caguia, MA Ed, for sharing knowledge as resource speaker during the webinar titled Implementing Best Practice Methods within the Department, given this 17th day of July, year 2021. Signed by Quality Assurance and OJT Coordinator, Dr. Diana Lee Tracy Chan. And Program Chair, BS Entrepreneurship, Professor Jerome P. Dumlao. And last, the Director of IODE, Dr. Rosemary Beth R. Dizon. Once again, thank you so much, Sir Christopher Arman and Caguio, for accepting our invitation as a resource speaker for this webinar. And now I would like to introduce our course specialist that will explain the PUP Open Distance Learning Education from PUP Open University System, our very own Miss Carol Mateo. You can also send your question in chat box about PUP Open University System, and Miss Carol will definitely answer your question after the discussion. Miss Carol. Thank you, Jem. Apo, thank you, Jem. Naririnig na po ako. Yes, po. And thank you po, Sir Christopher. Sobrang dami po naming natutunan. Ngayon, bago po tayo, ayan. So, pakipanood po muna. Let's watch the ABP of Open University System. Go ahead po. The PUP Open University System, or PUPOUS, also known as the Pamantasang Bayan, is a fresh and innovative system of delivering higher educational services in a manner that differs from the formal, highly structured, and classroom-oriented traditional approach. With the vision of the University President Dr. Manuel M. Muhi, towards the National Polytechnic University OUS Institute of Open and Distance Education, or IODE, provides an opportunity to maintain, complete, or continue university study. It services the educational needs of individuals who could not be regular students attending classroom-based instruction because of various professional, domestic, and personal circumstances. These people include those wishing to return to school. We still need to keep our day jobs. In our case, it's at night. So it's better for us to have yung klase lang na once a week, and then module na lang yung regular days. Ang aming schedule ay 3 beses lang kami sa isang buwan nakikita ng aming mga professor at ang aming mga kaklase, at the rest ng aming setup ay online learning. Kaya naman nung nagkaroon ng pandemya, hindi na naging mahirap para sa aming OUS students ang mag-adjust sapagkat kami ay meron ng blended mode of learning ng una pa lamang. Since itong PUP-OUS meron silang blended learning, merong online session, merong offline session. Kapag ikaw ay nasa work, biyahe, going to work, during your lunch or during your breaks, you can access your e-mobility portal. You can submit anytime. You can provide your answers kapag may discussion. You can read anything using your mobile phones. Habang nag-aaral lang ako, nagtatrabaho din ako, and it works fine with me. I was able to pull it off, knowing na napagsasabay ko sila. School for you. Being a state institution, it offers free tuition and a flexible system of education. IODE is known for its flexibility, individualization, and adoption
of new technologies in The institute is led by the university president Dr. Manuel M. Muhi, Vice President for Academic Affairs Dr. Emmanuel C. de Guzman, and the OUS Executive Director Dr. Carmencita L. Castolo, and the IODE Director Dr. Rosemary Beth R. Dizon. Their leadership is assisted by the Academic Programs Head and Program Chairs. And the support unit heads and administrative employees. Synchronous and asynchronous classes are facilitated by highly qualified and well-known course specialists in their respective fields. Hindi, nag-seminar ako. Oo. As an accredited member of professional organizations that include the International Council on Distance Education, the Asian Association for Open Universities, PUP-OUS has been acknowledged by the UNESCO Asia-Pacific region for higher education knowledge based on open and distance learning in Bangkok, Thailand since 2003. Ang inyong pamantasang bayan, PUP Open University System, the country's first open university. Alright, thank you very much. Marami pong salamat. Yan. So, okay lang po. Paki-share po yung PowerPoint. Thank you. Alright. So, by the way, thank you ulit kay Sir Christopher. Alam ko po maraming nakarelate na participants ngayon, no? Pero gusto ko lang po sabihin na mukhang hindi po yata problema ng mga PUPians ang work ethics kasi sobrang galing ng work ethics ng mga taga-PUP, no? So, evident po yan ng ilang consecutive years na po, no? Halos taon-taon po. Ang PUP graduates are most employers' top pick for new hires, no? So, common knowledge na po natin yan na gustong-gusto ng mga employers, ng mga company ang PUPians. So, bakit po kaya ganon? It's for all of you to find out. So we are, it is my great pleasure to represent PUP-OUS to take this opportunity to invite all of you para po sa mga participants natin ngayon na gustong-gustong mag-continue po ng pag-aaral po nila pero wala pong time. So ngayon po ay nandito po ang Open University to give you the opportunity para po makagraduate tayo. No? Kahit na gaano ka-busy tayo sa trabaho, sabi nga ni Sir Christopher kanina, no, dapat ay ethical. Ibig sabihin ay ginagawa pa rin natin ang trabaho natin, productive pa rin tayo pero at the same time ay nag-aaral po tayo. No? So ang PUP Open University ang first open university sa Pilipinas. So ngayon po we are offering the following undergraduate programs: Bachelor of Arts in Broadcasting, Bachelor of Science in Entrepreneurship. So ang organizer po natin ngayon, ang mga estudyante po, no, Practicum students, OJT students po ng Bachelor of Science in Entrepreneurship. Congratulations, sobrang galing po, no. Kanina pa po, no, hindi bumababa sa 200 ang participants natin, and then live pa rin po tayo sa FB. And then also we have BSBA major in Human Resource Management, BSBA major in Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration,
Bachelor of Science in Tourism Management, and Bachelor of Public Administration. Sa mga interested po, just click www.pup.edu.ph/iapply/CAEPUPOUS po, no? Para po sa first semester ng 2021-2022 na mag-start po sa October na, ongoing po ang application natin. And then pwede po kayong tumawag sa atin pong landline sa office, sa Registrar and Admission Office sa 5335-1787 Local 325 or sa direct line po nila sa 5335-1726 po. Ayan. And then para po sa mga graduating ngayon, ayan, para sa mga nakagraduate na po ng bachelor's degree, meron din po tayong ino-offer na graduate program sa Open University System sa OUS. Next slide po. Yan. So, advanced study programs po natin, we have Master in Education Management para sa gustong magturo po. And then Master in Communication, Master in Information Technology, Master in Public Administration, Master in Business Administration, Master of Science in Construction Management. And then tuloy-tuloy na po tayo, no? I-PhD na yan, no? So, we are offering Doctor in Engineering Management, Doctor in Education Management, Doctor in Business Administration, and Doctor in Public Administration. Again, just click www.pup.edu.ph/iapply/OUSEE po. No? So pwede po mag-apply 24 hours a day. Yan. So we are waiting for all of you to be part of Open University System. Right? And then, para po sa mga questions, kung may question po, paki-chat lang po and then we will try to answer those. Pero kung meron po kayong immediate na gusto talagang itanong about requirements, sa website po natin, nandoon po lahat ng requirements. Or kung gusto niyo pong may makausap po from PUPOUS, tawag lang po sa Registrar's Office, Registrars and Admission Office po. No? Para po sa nagtatanong, meron daw po bang age limit? Wala po. Yan. Alam po ng mga estudyante po natin dito, no? So pwedeng bata, pwedeng hanggang mga 70, 80, hanggang kaya nyo pang mag-aral, no? Wala pong edad, no? Wala po tayong age limit sa pag-aaral. Yan. And then another question po ay libre po ba? Yes po, no? And then wala po kayong babayaran, and isa pa po ay purely online po tayo ngayon, no? Sa PUPOUS, and then we are using eMabini portal for our learning management system. Ayan po. Thank you very much. May question po yata. Yes, Joe was raising his hand. Go ahead po. Hello, ma'am. Yes po. Ma'am, libre po ba yung yung mga master's degree po ng PUP? Para po sa master's degree, pwede po kayong tumawag sa Registrar's Office or mag-inquire po sa website natin, dun sa iApply po. Yan. Okay And then, salamat po. Ma'am, yung Yes about din po sa undergraduate programs po. Ano po yung Yes po. nun, ma'am? Pwede po paki-explain po kung ano nga po ulit yun? Ano po yung tungkol po doon? Yun po ba yung mga hindi nakapag-aral, ma'am? Yung hindi mga nakapag-senior high or ano po ba yun? Ganun? Ayan, ito po yung mga nakagraduate po ng high school, no? And then gusto po magtuloy ng college at hindi po makapasok po or hindi po kaya ng schedule nila yung regular po na or yung traditional school po. Yan. So pwede po ina-accept po ng PUPOUS po. And then yes po. Go ahead po. Ma'am, yung din po. Kung sakali po mag-apply, ma'am, ano po yung mga requirements? Paano po yung pag-aaral na yun? Nasa malayo kung sakali.
parang para po sa inyo talaga ang PUP-OUS, no? Kasi po ay purely online po tayo. So kahit na malayo po kayo ay pwede po kayong mag-enroll at mag-aral. Para po sa requirement, the usual requirement po, I think the Form 138, no? Form 137, and then birth certificate, and then yung mga detalye po ng requirements ay nandun din po sa procedure and requirements, and nasa website din po natin. Lahat po ng usual requirement po na kailangan for applying. Ayan po, submission for required documents. So we have here the birth certificate and then the transcript of record kung undergraduate po sa college. Ngayon kung high school po ay yung Form 137 and Form 138. And then kung nagwo-work po, kailangan po natin ng Certificate of Employment. Ayan po. And of course, the usual NBI and police clearance, and then your 2x2 ID picture po. Ang alam ko po ay pwede naman, kung malayo po kayo, ay pwede pong ipadala po yung mga requirements na yan sa office po ng PUP Open University. Thank you, ma'am. Ma'am, ito pa po habol ko. Okay. Pasok ba dito ba yung mga old curriculum high school graduate? Ganun po. Doon po sa detalye na yan, I'm not really sure about that kasi po ang alam ko po ay kailangan na graduate ng senior high school. Tama po ba? Senior high. Opo, yan. Okay po. Pero para po mag-verify po natin, pwede po tayong mag-inquire mismo po sa Registrar and Admissions Office po. Kung ano po yung pwedeng, kung ano po yung pwedeng gawin. Kung sakali mag-transfer din pala, for example, undergraduate ka ng college, tapos ibang kurso naman, tapos mag-shift ka ng ibang course, credited din yun, ma'am, no? Yung mga units. Subject po siya sa approval po, no, kung ano po yung maaari pong i-credit po from your last school. Sa kailangan lang po ang transcript of record galing po sa dating school po natin. Pwede yung i-send, ma'am, through email kung sakali. Opo, yung inquiry po nandun lahat ay yun. Pag pwede po. tumawag kayo sa registrar's office natin, yung mga Yes, katanungan niyo po, mas masasagot pa natin. Sige po, sir. Sige po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Opo. Salamat po. May tanong po kung may entrance exam. Yes po. Okay. Ay, sorry, Jem. May question lang po kung may entrance exam. Yes po, meron po tayong entrance exam. Carol, wala. Ngayon po ba wala? Wala. Kasi rate lang natin yung ano natin. Yung mga grades nila, tapos we'll be basing it there. Tapos, okay. Including po, sir, sa master's. Meron. Ayan po, ang question niyo po, may entrance test po sa master's. So, pagkaklaro po, sa master's po ang may entrance, pero sa bachelor po ay interview lang po. Ganun. Ayun po ba? Or requirements lang po. Thank you. Tuloy na natin. Thank you. Sige po. Para po sa iba pa pong katanungan, pwede po kayong mag-visit po sa ating PUP website, and then you may directly call our PUP OUS Registrar and Admissions Office. Thank you very much po. Salamat po. Thank you so much, Ms. Carol, for additional knowledge about the PUP Open University System. Sa lahat po na nagtatanong about our certificate, we will provide one as long as you are registered on the registration link and answer our evaluation form, which will be pinned on the chat box here in Zoom and on comment section on FB Live. Kindly wait for feedback form po. And also, please wait around 1 to 3 days for certificate to be sent out to your email. Please double check kung tama po yung mga details na nasa certificates. Okay, technical team, kindly pin the feedback or evaluation link dito po sa ating chat box. Thank you. Yes. Also, we would like to thank all of the attendees of this webinar, our fellow schoolmates, especially the members of all the committees, the technical, program, evaluation, e-certificates, invitation, and documentation committee. Again, thank you very much for all your hard work and effort to our beautiful
And also to our beautiful Professor, Quality Assurance and OJT Coordinator, Ms. Diana Lee Chan, for guiding us. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. And now, please let me hand over the closing remarks to our very own Program Chair, Bachelor of Science in Entrepreneurship, isa sa taong tumulong at nagbigay sa atin ng second chance. Walang iba, our very handsome Professor Jerome P. Dumlao. Yes, sir. Thank you very much, Aldrin, again for that very gracious introduction. Sir. August, no? Next month, graduation. Ilan linggo na lang talaga. Next week, the semester will end. Officially, graduate na kayo. Technically, we'll just have to prove that. Kailangan mag-apply pa, process pa, and everything. Again, sinabi ko nga dati, again, ulit ko, pasensya na kayo at hindi ko kayo mahatid ngayon. Napako nga ang pangako natin. Pero, ang importante, kahit nasan mo tayo, graduate tayo sa Agosto. Yan ang pinangarap natin nung araw pa, nung nandito tayo, nung nag-apply tayo, nung in-interview kayo, nag-fill up kayo ng form. Okay, nag-klase tayo doon, na after klase, magpupunta kayo Lagun para kumain ng fewa and everything. Di ba? And then ngayon, iba-iba na talaga doon sa nagpapaserox kayo, o computer kayo, and all of those things. No? Natutulog sa klase. Okay? Sa klase ko, meron yata si Aldrin na tayo. Taman. Pero, tapos na. Okay? May himala. Okay? Ito na tayo. Ilang kembot na nga lang ang sabi nila, and congratulations to everybody. I am so happy, I am so glad na hindi kayo tumigil, pinagpatuloy natin at magkakaroon tayo ng bagong isasabit sa ibabaw ng piano, i-display sa gate. Graduate na si Jem de Guzman, graduate si Jerwell Valeres, graduate si Aldrin Kalingasan. May pagmamalaki ang ating mga magulang, ang ating kapamilya, kapuso at kung sino-sino pa. Congratulations to everyone. And thank you very much for the organizing committee. Galing ng nakita natin ngayon dito. Kirk, thank you very much for your guidance. Carol, thank you very much. Dayan, thank you very much. Beth, nandiyan po ba kayo? Would you like to say anything? Yes, good afternoon everyone. So, yun, thank you po sa ating and congratulations sa ating mga organizers. And also, of course, thank you so much po sa ating napakagaling na speaker. So, nanghihinayang ako. Sana napa-attend ko yung aking mga estudyante for business ethics, business management and office ethics. Will it be available? Available po ba itong yung material? Na-record yata, ma'am. So, I will be sharing this to my students at the College of Education. So also thank you sa ating magaling din na advisors, si Dr. Frederick Baisa, and of course our program chair, Professor Dumlao, to Ma'am Carol Mateo. Si Ma'am Mateo po kasi yung napili namin na maging chair ng overall sa activity na ito sa ating mga webinar lectures for the OJT. And of course, thank you also and congratulations to Ma'am Dayan, our OJT coordinator, and to all our BS Antrap students. So again, we are inviting yung hindi pa estudyante ng PUP. So you will really enjoy being part of the PUP OUS family. So we are inviting you to enroll kung saan po kayo kung saan po yung applicable sa inyo, be it bachelor's degree or undergraduate programs, master's or doctorate programs. Welcome na welcome po kayong lahat. So I apply lang po. So ang application po natin is through PUP I apply. Thank you so much. God bless everyone. Thank you, Ma'am Beth. Yes, thank you po, Ma'am Beth. Thank you po, Sir Jerome, and thank you po, Miss Carol. We've reached the final part of our webinar, and may we request to all of the participants to kindly turn on your cameras for picture taking para naman po masilayan natin ng inyong maganda at gwapong muka. Okay, kindly turn on your cameras, please. There you go. For documentation team, are you ready? Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Okay? 1, 2, 3, smile. There you go. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong participation.
Okay, again, thank you so much for participants as well as to our speaker. On behalf of PUP Open University Bachelor of Science in Entrepreneurship Batch 21, we thank you so much to everyone who has attended implementing best practice methods within the department. This is Jem. And this is Aldrin na nagpapaalala na we're still under the pandemic, kaya kahit saan, kahit kailan, always wear mask, laging maghugas ng kamay, and always follow the health protocol which is social distancing. At lumabas lamang ng bahay kung may importanteng lakad para COVID-19 ay maiwasan. Once again, thank you so much and stay safe everyone. Have a great weekend. Thank you. Maraming salamat po. Roger, graduate ka na, Roger. Thank you Bravo. po. Thank you. Thank you. Thank you so Roger, much, bravo. everyone. Bye, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Sir Jay. Thank you Thank po. you, Ma'am Beth. Thank you, Carol. Thank you, Kirk. Ma'am Thank you, Beth, Aldrin. thank you po. Si Jem. Yes, thank you. Bye po. Thank you po. Excuse me po. Sorry, can we just post the PUP hymn? Post lang po ng PUP hymn, please. Yes. May we call on again our speaker para po may sasabihin daw po siya additional information para sa ating lahat. Sir Chris, are you still there? Wala na, Aldrin. Wala na po. Okay, so I'm so sorry for that. You may continue the PUP hymn. Thank you. Congratulations, everyone. 4-1. Congratulations. Thank you po. Thank you po. Ma'am Jules, salamat po. Sir Kirk, thank you. Thank you po. Kirk, galing, Kirk. Next week, meron na naman. Dalawa pa. Aldrin, kayo pa rin ba yan? Yes po, same pa rin po, sir. May masteral na kayo niyan. Yung Jem ba? Ano yan? Pero pina-stop yung PUP hymn. Hindi, no? Pina-stop talaga. Eh.